So good afternoon. I have pleasure in inviting Mr. Ravi for this session. He has 3 decades of experience in various fields like corporate finance, accounts, and secretarial functions. He is presently employed as Chief Financial Officer of Roots Group of Companies and Director in Roots Multiclean Limited. He takes care of finance, accounts, taxation, both direct and indirect, and secretarial activities. He is a member of Board of Studies in Bharatiyar University, Sri Avanashlingam Deemed University, CMS College of Science and Commerce, and Sri Saraswati College of Arts and Science, Nirmala College for Women, and visiting faculty to Coimbatore branch of Institute of Chartered Accountants of India. He is the convener of the Taxation Panel of Confederation of Indian Industry, Coimbatore Zone. He was there between 2006 and 9. He is a member of the Auditors Association of Southern India. And he is a guest faculty to management schools on topics related to financial management, taxation, and other fiscal laws. You can keep on going. I just skipped out nearly about 60% of his introduction, just to make it short. And now you know the importance of the person sitting here. The NGOs as such, when you get your money, before getting your money or after getting your money, CSR money, your accounting practices have to be thorough. Unless you know what you're supposed to do, you're not going to do things right. You'll be on the wrong side of the law, and ultimately very difficult for you to recover. Most of the NGOs are fledgling, just coming up. So best to make it a practice to do it. Okay? So I request Mr. Ravi to kindly take over. So you take a hand mic. Slide changer in there. So this one is a hand mic. They used to need to work. Oh, this is okay. Close all this. Okay. Uh-huh. Respected Dr. Krishnasamy, the office bearers of CSR Spark, ladies and gentlemen, good afternoon to each and every one of you. At the outset, I would like to thank the organizers for giving an opportunity. I think I should really appreciate, I call my sincere thanks to Mr. Krishnasamy because he has been organizing awareness conclave on CSR for the last 1 decade, 10 years. I think we have already addressed one gathering probably 5-6 years back. I think I remember in VLB Johnny World College. I think this is the second time I'm addressing in Chennai. We had one conclave in Coimbatore a couple of weeks back. So it's really nice. So the basic purpose, you all are aware, nothing is permanent excepting change. Because today change has almost become permanent. Every day there is a change, challenge, and we will have to face it. So what is really an important point, I think Mr. Krishnasamy also pointed out in his morning address. So the updation has become the need of the hour, correct? Any field, you take medical, you take engineering, you take accounting, you take finance, or anything, automation. You will not believe there are so many automations coming up in finance and accounts department today. Unlike early days where only we had automation means only in maybe in the technical side. So updation is really very useful. And today, hard work not counted. What is really counted is smart work. I think you have heard about the small incident where Shivkara used to mention in this book. There was 2 persons who worked in an organization. One Mr. say, Ramesh. He was doing good job, very hard worker. He was paid a certain amount of remuneration for the work he did. Just wood cutting. Job is wood cutting. Number of woods cut.
After a certain couple of months, one Mr. Raman joined in the same organization. He also same job, cutting woods, woodcutter. But after 1 year, what happened is Mr. Raman got more increment than Mr. Ramesh, who joined earlier. Both same job, hard working, 8 to 5, 8 to 6, whatever time prescribed, absolutely no doubt. But what happened? Why he was paid more? So he was puzzled. I also do the same thing. But he went and asked the owner, what happened? I am getting less and he is getting more. He said, please check up with the person. How many woods you cut? How many woods he cuts? Probably he cuts some 50, 60 woods and he cuts around 80, 90 woods. Number of woods cut is more. Why? We are working 8 hours every day. The problem is, please go and check out what he does. Every cut, he used to sharpen his eyes. He used to sharpen the axe. So what happened? Because of that, he is able to, I can say his productivity getting increased. Correct? But see the two different persons working the same time. One person gets because he is able to sharpen the axe and get it. Same way what happens today in our maybe area of work, we have to constantly update our knowledge. Suppose we don't update our knowledge, we are left in the race. That's what I see. Because we talk about, I told you one example, automation in accounts and finance department, many automations are being done. So that the work becoming easier and maybe number of hours or number of manpower required could be less. Your cost, today what is the problem is, cost is a fact, price is a policy was earlier statement. Cost is a fact, price is a policy. Today price is a fact, cost is a policy. Please, this is the price I will offer you, whether you can give it or give it at a profit or give it at a loss. It's your botheration. That is the situation we are. So we have to, what my point is, nothing but we have to constantly update our knowledge. This is the order of the day. Any field of activity. So with this point, I think today you had a wonderful session on maybe CSR, the latest amendments up to maybe the utilization certificate, how it's very important and all that. So what I know, it's after heavy lunch we are meeting, very difficult, that to accounting and other financial practices. But let us make it interesting and let us make it maybe what are the reasons. So I'm going to focus on the English is convenient or Tamil, should I use both? Whichever you prefer. Both? Okay, right, fine. Okay. So what is required is what are the recent changes. So what I see today, books of accounts one side, but lot of changes have come in 2022. So because CSR is done by an implementing agency, implementing agency partners. So either you can be a trust, registered in a trust act, or you can be a society, registered societies act, or you can be section 8 company, correct? Any one mode coming into CSR activity in the capacity of a or implementing agency, we approach a corporate and corporate gives, because 2013 Act, when to 10 decades, lot of changes have come. Companies doing directly. But what I see, companies doing through implementing partner is more today. Because company would focus on their manufacturing activities. But I am interested in CSR because, why? I am getting lot of resources from the country. Society rather. I should give it something back to the society. Logically correct. Otherwise, it is not justified. So with this, so they thought we'll give it back. And the Act, India is the first country to legislate CSR as a mandatory requirement under Companies Act. You can check it up. Other countries practiced. Europe practiced first, then US came and all that. But in Companies Act, Section 135, you have to do 2% of the average profit earned during the last 3 years. It's the first country. Brazil also following it up. But I think India is really shining in that, and they are going successfully of implementing or amending this provision CSR, and because it is logically justified when they take something from the society, it is their duty to give back something to the society. That is what CSR is really required today, because it is not thing we are spending something. Lot of resources we are taking from the country. So society. So you give it back to the society. With this, I think probably I will just maybe do the accounting part, how you have to maintain. Why accounting part today important is,
the way you maintain books of accounts has changed from August 22 with the Rule 17 AA in the Income Tax Rules 1962. So when the rule has changed, any implementing partner could be a trust or could be a society. You have registered under 12A, correct? And 80G. That's a primary requirement today. 12A, 80G registration, then only you apply CSR 1. Am I right? So in that, the Rule 17 AA effective from August 22, you have to take care. I will come to that later. What is that rule? And that is a major change envisaged in income tax rules, where you as an implementing partner should ensure that that is getting fulfilled. So many conditions, what we talk about, say 2% of the profit. Today, trust has to spend 85%. Suppose what happens if a CSR project comes, should I spend 85? No, more than 85, 95%. Because 5% probably for administrative and overheads and all that. So like that, the crucial points we will deal, and what are the basic books required? The basic book structure itself has changed effective from August 22 because of the Rule 17 AA. Okay, non-profit organization, generally called non-governmental organization, basically could be a trust, could be a society, could be Section 8 companies. Section 8 companies, why it was introduced? So basically, we know pretty well this Section 8 company, you have a company status. So when you approach a corporate, what is your status? I'm a society, I'm a trust, I'm a company. So that really, so if you see this, that gains some status. So that is what Section 8 was introduced in the New Companies Act. We had already Section 25 in the Old Companies Act, 1956, but the New Companies Act, with some conditions relaxed. So you have stated, but you need not put any limit and all that. You can put fund or association, etc., etc. So that is a basic reason for Section 8. So any trust, 2 or more persons trustees therein, and company registered in Section 8, you have 2 directors there, and then society you can have. So you have the other statutory requirement. So this is the base of non-governmental organization as an entity, how to form an entity. So what are the basic accounts required? Where the auditors will have to check it up. You know, when they exceed the minimum taxable limit, the auditors have to file the report, correct? You know, the filing of report happens 1 month earlier to the return filing. Maybe October means it has to be filed before September 30th, 1 month earlier. So, but what, as a assessee, what are things we should take care? So, one thing is, of course, receipts and payments account, income and expenditure account, balance sheet. I think some people have doubt. So, which method of accounting I should follow? Cash method, income tax recognized 2 methods. Cash method, accrual method. Hybrid was there earlier, but no hybrid method today. That mix of cash. But Companies Act very, very clear. You should follow only accrual method. You cannot follow cash method. If they follow cash method, the first qualification auditor's report will be, it does not reflect a true and fair view of the state of affairs. Finished. Individuals, you can choose accrual or cash. For example, you get interest. I will account it when the interest is received as income, or I can account it on accrual basis. That choice is given. Section 145 talks about the method of accounting. But here, there is no such method prescribed. So clearly that cash method should be. So most of the people, I think, they follow accrual method of accounting for accounting income and expenditure. Cash method is different. Even received next year, you will have to account in the current year. Received earlier, all. So the cash method, accrual method, you please differentiate. And receipts and payments account is nothing but it is a statement giving what are the receipts during the year, what are the payments received. That's all. It doesn't talk about anything regarding surplus. It talks only about the receipts and payments. What is surplus is discussed in income and expenditure account. You know, income side may be subscriptions or maybe income donations, voluntary contributions received, and all that. Expenditure said all the expenditure incurred in connection to the carrying on the particular charitable activity of the particular entity, which could be a trust, which could be a society, which could be a Section 8 company. So, balance sheet. Now, this is the final statement prepared. So,
the receipts and payments given very clearly about the created at the end of the financial year using cash receipt and cash payment, documented in cash book. It's a summary of cash book. So it's having opening balance, closing balance and all that. So receipts and payments could be capital or revenue. Suppose you purchase an asset, it's an expenditure. I'm not bothered whether it's a capital or revenue. But when you come to the income and expenditure and balance sheet, you have to differentiate, like how you differentiate in a profitable, when you prepare a statement for the profit-making enterprises. What is a major difference in statement terminology for a profitable organization or a company which is established for making profit, or entity which is not having profit as a main objective, but it comes incidentally to the carrying on charitable activity, is the term income and expenditure. I don't use the word profit and loss statement. So you always use excess of income over expenditure or excess of expenditure over income. ஸோ அதை ரெண்டுமே பண்ணலாம். நீங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அதிகமாச்சுன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட இன்கம் அதிகமாக காமி போகிறீங்க. பட் அங்கே வந்து லாஸ் ப்ராஃபிட் யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது எல்லாமே என்பிஓ நம்ம சொல்கிறோம், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். வி கால் இந்தியாவில் வந்து என்ஜிஓன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இது வந்து லைக் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், அது ஒரு இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு கம்பெனியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி வித் ஆப்ஜெக்டிவ் டு மேக் ப்ராஃபிட். அங்கே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், இங்கே வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இதில் தான் நிறையா உங்களுக்கு இருக்குது, இந்த லாஸஸ், எக்ஸ்பென்சஸ். இப்போ ட்ரஸ்ட்னு எடுத்தால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒய் ட்ரஸ்ட்டுக்கு இன்கம் டேக்ஸில் பெரிய கன்செஷன் கொடுக்குறாங்க? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? இப்போ டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது, அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸே கிடையாது. பட் இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் ஹவ் கம் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபாலோ. பட் ஜென்ரலி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் 11-12 பண்ணால் கிடையாது. வாட் இஸ் லாஜிக்? இப்போ ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போ உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இந்தியாவில் டேக்ஸ் ஆகுதா? ஒய்? ரீசன்? இல்லை அப்படி கிடையாது. சில பேர் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்க அக்ரிகல்ச்சர்லையுமே. தேர் ஆர் பீப்புள் மேக்கிங் ப்ராஃபிட். இல்லை இந்தியா வந்து 60% ஆஃப் பீப்புள் டிபெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர், அக்ரி. பட் அது வந்து ரீசனாக இருக்க முடியாது உங்களுக்கு. வெரி சிம்பிள். லிஸ்ட் 1 entry 82 எடுத்து பாருங்க. 7th schedule to the constitution. The government do not have power to tax on income coming from agriculture. They have power to tax on income from any income other than agriculture income. So இது வந்து பவர் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து. ஸோ பவர் வாஸ் கிவன் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அப்போ அந்த டைமில் அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சிலதுக்கு லெவி பண்ணிடுறாங்க, சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் தே நாட் லெவி. Otherwise, that is a logic where agriculture income cannot be taxed because of the constitution. The point. List 1 entry 82 7th schedule. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா charitable trust வந்து they are existing for the purpose of giving charitable activities benefit to the society. அப்போ அது எதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் இன்கம் தான் கிடைக்கும், அதுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது. அந்த லாஜிக் தான் 11-12. பட் பீப்புள் மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் சேஞ்சஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. அது வி வில் சி வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் லேட்டஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். ஸோ இன்கம் இஸ் எக்ஸம்டட். அதுக்கு நிறைய நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவது உங்களுக்கு தெரியுமே. 12A ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. இப்போ நியூவில் 12AB பண்ணீங்க, என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ யூ டு கீப் இட். அப்புறம் வந்து பணம் வாங்கினா மாத்திரம் பார்த்தாது, யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் இட். கரெக்டுங்களா? 85% ஸ்பெண்டிங் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குல்ல. இல்லை நீங்கள் அக்குமுலேட் 5 years பண்ணலாம் வித் அ ஸ்பெஷல் அப்ளிகேஷன் ஃபைல்டு. அது 1 month முன்னாடி பண்ணுன்றது இப்போ 2 months முன்னாடி பண்ணுன்னு சொல்லி இந்த வருஷத்துலேருந்து வருது, 23லேருந்து. ஸோ யூ ஃபைல் பை 31st August இட் செல். ஐ எம் கோயிங் டு அக்குமுலேட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 5 years ஆர் 4 years ஆர் 3 years. 5 years மேலே அக்குமுலேட் பண்ண முடியாது. யூ வில் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் இட். அப்போ இன்கமாக டேக்ஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு. ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் அ கம்பெனிஸ் நெட் ரிசல்ட் அஸ் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிஷிட். அதுதான் நம்ம கேபிட்டல் ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். அது எல்லாமே கேபிட்டல் ஃபண்டு அங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில். ஸோ ஏன்னா இது வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைஸ் கிடையாது. தி கம்பெனி விச் ஆர் நாட் ஆர் விச் டு நாட் ஹவ் எனி இன்டென்ஷன் டு மேக் ப்ராஃபிட், எக்ஸ் அமௌண்ட் கம்ஸ் as a incidental to the carrying on charitable activity. So we call it as surplus. சப்போஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதுதான் நம்ம வந்து டெஃபிஷியன்ட் சொல்லிடுறோம். அது கேபிட்டல் ஃபண்டுக்கு வி ட்ரான்ஸ்ஃபர். பேலன்ஸ் ஷீட் காமன். வி ப்ரிப்பேர் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி நீங்கள் அங்கே பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் பேலன்ஸ் ஷீட் இங்கேயும் இல்லை. ஒரு லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் அதில் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒன்றும் டிஃபரன்ஸே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் காமன். இட் டிஸ்பிளேஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் இயர். நம்ம வி நீட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆல்சோ
ஸோ நான் நேச்சுரலி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட நம்ம பண்ணுறோம். So, accounting method. A proper bookkeeping depends on choosing accounting method for recording inflow and outflow. We discussed just now. Just like any business, it needs adequate cash flow to pay to the salary, rent, etc. So, the source of revenue mainly coming from donation or membership fees, etc. Thus, to account for all the incoming receipts and outgoing payments. So, two methods, cash flow and accrual. The cash basis works on the exchange of cash. So, generally, வந்து பாத்தீங்கன்னா accrual தான் follow பண்றாங்க most of the trust. Income tax do not specify a particular method to be mandatorily followed by a trust. So, three main financial statements: statement of activities, statement of financial position, and statement of cash flow. So, cash flow பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்கும். என்னென்ன ஆபரேஷன்ல வருது cash flow? What are the cash flow resulting from investment activities? What are the cash flow resulting from the financing activities? அதுதான் மெயின் கேஷ் ஃப்ளோவோட மெயின் ஐடியா. ஸோ சேஞ்ச் இன் த நெட் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இட் வில் பி கிவிங். ஸோ நார்மலாக கேஷ் ஃப்ளோவும் போடுவாங்க. இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட், ரெசிஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். ஹவு த ஃபண்ட்ஸ் வந்தது, டிப்ளாய்டு, வாட் இஸ் த லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த அசெட்ஸ். ஸோ எ செக் லிஸ்ட் இது வந்து எதுனா இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். A checklist of compliance of CSR activities by trust or could be society who are carrying out CSR activities on behalf of the corporates. அங்க தான் corporate social responsibility இல்ல, corporates வந்து டைரக்டாவும் பண்ணலாம், through implementing agency மூலமா பண்ணலாம். அப்போ what are the points which has to be taken care of by the trust, that means who are the implementing partners to the CSR activities? What is a checklist I can have? So, இது பார்த்தீங்கன்னா register with the Ministry of Corporate Affairs, உங்களுக்கு தெரியும். CSR 1, you are having 12A, 80G, you are registering with maybe how to register, you know the PAN, you have the digital signature certificate. I am not dealing in that. So, what is in the case of government trust, whether trust is established by state government or a government with central government, whether trust is established by act of parliament or a legislature of a state legislature. Then in case of projects or programs undertaken after 21, whether trust is registered with the Ministry of Corporate Affairs. I think morning we did பண்ணிருப்பாங்க the CSR 1 பத்தி how you are the change. Earlier it was not there. 2014 introduced பண்ணும்போது CSR 1 கிடையாது. So only 2021 April onwards this registration came because they want to ensure that it's carried on to the expectations. Implementation. Whether utilization of a fund is made on the base as specified in Schedule 7. நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் Schedule 7 list of activity like poverty eradication, main focus, education, including special education, medical care, health care, including preventive health care, environment sustainability, other important, we talk about EGS and all that. So ESG, environment sustainability, how we have to be very careful, especially where the climate change is drastic today. So then gender differentiation and all that. So women empowerment, rural development, it's all primary activities. Yeah, disaster, the latest one, disaster management, how you are able to manage. So adukku vandu enna preparedness irukku, because it's a good activity. Otherwise something we had a bitter experience in 2020 and 21 when the COVID was a severe thing, nobody expected. But as managing it, India able to manage very well. But it was a very tough one. So the CSR activities and the Schedule 7 frame பண்றதே இதுக்கெல்லாம் what is advantages to that which applies to corporate as it is today. So corporates தான் இப்போ CSR compulsory because it is coming in the Companies Act. No other act has made it mandatory, including Section 8 companies. இப்போ Section 8 companies அவங்க CSR பண்ணணும், provided your turnover is more than 1,000 crores or net worth more than 500 crores or your profit is more than 5 crores in the preceding year. Even for them it applies because it starts with 135. Every company, private not exempted, public not exempted, Section 8 not exempted. So implementation பார்த்தீங்கன்னா whether the details of financial year by CSR funds received and spent and maintained by the trust, அதுதான் ரொம்ப important today. So here நீங்க பார்த்தீங்கன்னா details of financial year wise CSR funds received and spent, இது வந்து பக்காவா we have to maintain today. So அங்கதான் books of accounts ஓட சேஞ்சே வருது. Rule 17 comes later, but before that this is a point. So year wise எப்படி we are able to segregate today? For example, இங்க என்ன டிசிப்ளின் இங்க வருதுனாங்க, ஒரு கார்ப்பரேட் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க,
Okay, I have this requirement, you are doing good project, maybe women empowerment, like that. But I want a detailed one at the year end. So today we should remember the corporate responsibility doesn't stop once the funds are handed over to the implementing partner. Never. After 21, 22, your responsibility comes to an end only after you get a utilization certificate from a chartered accountant saying that these funds were utilized before 31st March. So that's a very drastic change today. So many people think, okay, நான் வந்து ஒரு கோடி கொடுத்துட்டேன், டோட்டல் இது முடிஞ்சது, ஒரு 4 ட்ரஸ்ட் கொடுத்தாச்சு, ஓகே அவங்க ATG செட் இருக்கு, 12 ஆல் இருக்கு, CSR 1 இருக்கு, நம்பர் இஸ் அவைலபிள், ஐ புட் த நம்பர் ஆல்சோ இன் த ரிப்போர்ட், இஸ் இட் சஃபிஷியன்ட்? நோ. So that is a point. So you have to take the financial accountability gets increased today. The accounting part gets more importance today because இது இல்லாம the auditor will not sign. How will you expect a utilization certificate to be received by a person when he's not maintaining project? Because there could be ongoing project. உங்களுக்கு மார்னிங் எடுத்துப்பாங்க, what is an ongoing project, which is ongoing for a period not exceeding 3 years, excluding the year in which is undertaken, like that. So I'm not going in depth because you are aware. So whether the records to be utilized, unutilized CSR funds records are maintained and can be readily available. So whether the records can provide details of extra expenditure incurred over and above the funds received from the company, because unless you account everything properly, very difficult to track. Whether the records maintained with the trust can provide the balance of CSR funds available at the year end which has not been spent. இப்போ year end spend பண்ணாட்டி என்ன பண்றது? Whether they should return back to the company and the company has to transfer the fund to unspent account by before 30th April. சான்ஸ் இருக்கு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மார்ச்க்குள்ள முடியாம போகலாம், கட் ஆஃப் டேட் இஸ் மார்ச், தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. அப்போ கம்பெனி வந்து கரெக்டாக காமிக்கவே முடியாது, ஐ வாஸ் ஸ்பென்ட்னு சொல்லி மை ஆப்ளிகேஷன் ஃபுல்ஃபில்னு சொல்லி காமிக்கவே முடியாது, பிகாஸ் தட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் ஸ்பென்ட் டு அந்த வாட் எவர் கால்குலேஷன் கம்ஸ், அந்த 2% ஆஃப் த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த ப்ரிசீடிங் 3 years. Calculated according to section 198 of the Companies Act. And அதுக்கு calculation method இருக்கு. I'm coming. It's clearly there. Record, what form, electronic form, digital form, written print, all there. So in case of, it's coming later. In case CSR Act and behalf of more than one company, that is important. So suppose you are undertaking a project more than one company, what you will have to maintain this, whether the company-wise financially records are maintained for the CSR funds received, all could have been mixed, funds could have been mixed, but நம்மளுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் கம்பெனி வைஸா ப்ராஜெக்ட் வைஸா. ஸோ இதில் இன்னொரு டவுட் வரும், சார் பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? நிறைய கம்பெனிஸ் எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்க செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஈச் கஸ்டமர். ஸோ he wants to, so that very clear transparency will be fixed. So company-wise, financial-wise records maintained for CSR funds received on the CSR expenditure incurred on behalf of each company, whether for each company the amount of CSR funds utilized and the amount of funds unutilized can be identified. In some cases the utilization full-ஆ இருக்கலாம், some cases utilization ஆகாம இருக்கலாம். Possibility is there because it's not under our control. Some or major expenditure we could have expected but may not have materialized. Whether the trust has separate bank account for each of the companies for which CSR activities, நீங்க நோட் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் அக்கௌண்டிங் இன் அ டீடைல்டு மேனர் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன் ஷார்ட் ஃபார்ம். செப்பரேஷன் ஆஃப் ஓன் ஃபண்ட், இதை தவிர அந்த ட்ரஸ்ட் வந்துங்க, ட்ரஸ்ட் மேபி செக்ஷன் 8 கம்பெனிஸ் ஆர் மேபி சொசைட்டி வில் ஹேவ் தர் ஓன் ஆக்டிவிட்டீஸ். அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். இது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டுங்கிறது அடிஷ்னலாக தி அண்டர்டேக் அவங்களோட ஓன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு. ஸோ whether trust has system to identify its own accounting records other than CSR activities. So இதுக்கு தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுக்கு தனியாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். Then whether the trust maintains separate bank account for its own activities, not clubbing with the bank account of the other corporates or corporates or 2-3 corporates mingle பண்ணவே கூடாது. Then classification, whether the trust has classified CSR activities separately as an ongoing project or one-time project. Ongoing project is a project which is taking place and decided by the board for period not exceeding 3 years, excluding the year in which you have taken the call. Whether the trust is maintaining separate bank account for ongoing and one-time projects. Whether the trust communicates and confirms the balance in hand of the CSR amount unspent and the company classifying as
ongoing project or one-time project. The company can inform பண்ணணும், then the company can take the call whether it's ongoing project or one-time project. Whether revenue capital expenditure separately classified. And capital ஒரு fixed assets வாங்கும்போது as a CSR activity, whether it will be capitalized in the books of the implementing partner or in the books of the company. If there is capital expenditure, whether the asset is transferred in the name of trust or any other institution as per the directions of the company. Then whether trust recognize CSR funds as an income or liability until CSR activities are complete. What is journal entry you will pass? எனக்கு வந்து ஒரு fund வந்துருச்சு, நான் ஸ்பெண்டே பண்ணல, அப்போ you will have to show only as a liability because that's a fund created for the project which is not yet materialized. CSR அவங்க voluntary contribution வருது டொனேஷனா காமிச்சுக்கலாம், they can show it. Whatever section 11 says, any voluntary contribution is a donation. Yes, corpus கொண்டு போய்க்கலாம். And please remember, anything you pay to the corpus is not now as it is classified or recognized as CSR. Corpus நீ கொடுத்தீங்களா, but there is a latest change. கார்பஸ்னா ஒரு டிக்ளரேஷன் கேட்பாங்க, திஸ் அசெட் வில், அது கொடுத்தீங்கன்னா கார்பஸ் போயிடும். அதர்வைஸ் இட்ஸ் a voluntary contribution. If it recognizes CSR funds received as income, then the income can be taxable in the end the CSR funds are not spent to the extent of 85% of the income. So அங்க 85 உங்களுக்கு பேசிக்காவே இன்கம் டாக்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு ட்ரஸ்டோ சொசைட்டியோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி என்டிட்டியோ நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம், ஒரு சொசைட்டியா ஃபார்ம் பண்றோம் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட்ல. இல்லை எனக்கு சொசைட்டி வேண்டாம், நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, நான் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட்ல போய்க்கிறேன்னு சொல்லி ட்ரஸ்ட் ஆக்ட்ல நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதுவும் வேண்டாம், எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வேணும், ஒரு கம்பெனி, ஆனால் வந்து நோ ப்ராஃபிட் மோட்டிவ், அப்போ செக்ஷன் 8 comes to play. Earlier, yesterday it was section 25 company, இப்போ வந்து 8ங்கிறது நியூ ஆக்ட்ல வந்துருச்சு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்டிட்டி ஃபார்மேஷன், அப்புறம் தான் நீங்க இன்கம் டாக்ஸ்ல 12A ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போறீங்க. அது செப்பரேட், இது செப்பரேட். 12A போகும்போது நீங்க என்ன ப்ரூவ் பண்றீங்க, மை ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு do charitable activity, the relief of poor, education, medical or any other object of general public utility, அதுக்காக கிரியேட் பண்றேன். அப்போ நான் வந்து 12A, அதில் தான் நீ 12AA ப்ரொசீஜர் போவீங்க. இப்போ புதுசாக 12ABன்னு வந்து லாஸ்ட் 21ல வந்து இல்லை 12ABல மறுபடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 12A ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர். அப்போ வந்து உங்களுக்கு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டாக மேபி ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுறாங்க வித் கண்டிஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் கண்டிஷன். ஒன் கண்டிஷன், யூ மஸ்ட் ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 85%. இதுல ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், 85% ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து இன்கம் வந்துருச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, எனக்கு வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ரெண்டல் இன்கம் வரணும், பட் ரெண்டே வரல, அவன் கொடுக்கவே இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் ஆஃப் த டெனன்ட். அப்போ எப்படி நான் ஸ்பெண்ட் பண்றது, ஏன்னா பணம் இருந்தால் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் 85%. அப்போ என்ன சொல்றாங்க, நோ ப்ராப்ளம், வி ஹேவ் 11(1) ஒரு ப்ரொவிஷன், யூ கேன் அப்ளை 2 months before the due date of filing return. அது புது அமெண்ட்மெண்ட். 2 months before, எனக்கு பணமே வரல, I will spend it in the year of receipt. Possible. கரெக்ட் தானே, உங்களுக்கு பணம் வராமல் இன்கம் வருது, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்கம் வருது, 12 months ரெண்ட், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ have not received money and you are following the accrual method of accounting. So that is possible. இல்லை எனக்கு பணமும் வந்துருச்சு, எனக்கு வந்து சின்னதான பண்ண முடியாது, எனக்கு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அக்குமுலேஷன் அண்டர் செக்ஷன் 11(2) ஆஃப் த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட். அக்குமுலேட் பண்ணலாம் ஒரு மேக்ஸிமம் 5 years. அந்த 5, ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும், அது இப்போ அக்குமுலேட் பண்ணாலும் சரி, ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு பணம் வந்ததுன்னா 11(5) இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து 11(2) நான் சொன்னது. இப்போ அக்குமுலேஷன் 11(5)ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க, என்னன்னா ட்ரஸ்ட் வந்து அவங்க நினைச்ச மாதிரி பணத்தை முடியாது. 11(5)ல என்ன மோட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். பேங்க் டெபாசிட், இப்போ கம்பெனி டெபாசிட் பண்ண முடியுமா? நோ. ஒரு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் ஃபண்ட் இருக்கு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆஸ் நோட்டிஃபை பண்ண மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பண்ணலாம். அப்புறம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், எஸ்பி அக்கௌண்ட், அப்புறம் இமூவ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம், ஒரு வீடு வாங்குறது, ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் பில்டிங், அதெல்லாம் வாங்கலாம். ஸோ 11(5) இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். If you violate 11(5) என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, இப்போ நிறைய கேஸில் வயலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 115BBIன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, அப்போ போச்சுன்னா மேக்ஸிமம் 30% டேக்ஸ் போட்டலாம் அதுக்கு. ஸோ 11(5) வயலேட் பண்ணி நீங்கள் கண்டிஷன் வயலேட் பண்ணிட்டா 115 கேபிட்டல் லெட்டர் B, கேபிட்டல் லெட்டர் BI,
அந்த ஒரு செக்ஷனில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட்டில் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா சிஎஸ்ஆருக்கு வாங்கினாலும் சரி, ட்ரஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒரு இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி இருந்தாலும் ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக தான் ரன் பண்ணுறோம். as far as income tax is concerned, the 12A ATG receipt இருக்கு. ATG தனியாக நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க. இதுதான் பேசிக் requirement. ஆனால் these conditions are very important where you have to spend 85%. You can accumulate with a special application filed within 2 months before the due date of filing return. அக்டோபர் தான் உங்களுக்கு due date of filing return. அப்போ ஆகஸ்ட் முன்னாடி பண்ணணும். சேம் இன்கம் டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரஸ்டாகவும் வரலாம், சொசைட்டியாகவும் வரலாம், செக்ஷன் 8ஆகவும் வரலாம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஆல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ தென் இஃப் தி ட்ரஸ்ட் ரெகனைஸ் CSR funds as a liability, then tax liability may not arise as excess funds can be considered obligation, liability-ஆக போயிடுது. இது மாத்திரம் பார்த்துக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி 11(5) which is talking about the mode of investment. எப்படி அந்த mode of investmentங்கிறது பண்ணியிருக்காங்க ஒரு 16-17 பாயிண்ட். அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணியானும். எக்ஸாம்பிள் ஷேர்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது டைரெக்டாக. ஒரு கம்பெனி ஒரு கம்பெனியில் போய் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், தட் இஸ் டூயிங் வெரி வெல்னா நாட் பாசிபிள், பிகாஸ் இன் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக் அட் லார்ஜ். Whether there is a communication from the company for contribution towards CSR fund, the CSR funds are recognized as a liability, நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் செக்லிஸ்ட் ஃபார் த ட்ரஸ்ட், which could be a charitable, which could be a trust under Trust Act, which could be society under Society Registration Act, or which could be a Section 8 company. Anyway, yes. அது பண்ணலாங்க, during the year பண்ணலாம், but once you cannot get. பண்ணக்கூடாது. கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் டிஸ்கஸ். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னாங்க ரூல் 17AA. நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்கணும். இது வந்து எங்கே போய் பார்க்குறதுனா வெரி சிம்பிள். இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் 1962 இருக்கு, இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாமே. ஸோ 17AA நம்மளுக்கு ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும். ஏன்னா ஆஸ் அ இம்ப்ளிமெண்டிங் பார்ட்னர் வி ஆர் எ ட்ரஸ்ட். நாளைக்கு ப்ராப்ளம் இன்கம் டேக்ஸ் ஆங்கில் வரக்கூடாது. புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இடும்போது ஆடிட் வரும்போது யுவர் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர் வில் ஆஸ்க், இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா போன வருஷம் வரைக்கும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஈவன் இந்த வருஷமே வராது. ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் August 22, வெரி ரீசென்ட் ஒன். இனிமேல் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக புக்ஸ் வச்சே ஆகணும், பிகாஸ் இட் இஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட். ஸோ அவர் ஆடிட் பண்ணும்போதே இதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈவன் ரிட்டர்ன்லேயே சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது அந்த மாதிரி. அப்போ நேச்சுரல் உங்களுக்கு டேக்ஸ் ஆடிட் பற்றி நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? டேக்ஸ் ஆடிட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த 3CD ஃபார்ம்ஸ் நிறைய ஃபில் டீட். அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரூல் 17AA, I think this is a update, very recent one. CBDT has notified Rule 17AA, Central Board of Direct Taxes, from 10/8/2022. அன்னைக்கு டேட்ல தான் நோட்டிஃபை பண்றாங்க. அப்ப அன்னைக்கு டேட்ல தான் we presume that it is applicable under. So providing form and manner of the books of accounts to be maintained and providing a place where the books will be maintained and number of years books to be maintained. இப்போ யாரோ ஒருத்தருங்க கம்பெனி சைக்கிள் எவ்வளோ வருஷம் மெயின்டைன் புக்ஸ்? 8 years. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10 years, you will have to maintain for 10 years. We will come to that, it is there. So rule 17AA, 4 subsection இருக்குங்க. 1, 2, 3, 4, we call it as ABCD. One is books of accounts documents required to be maintained. என்ன புக்ஸ் தான் வைக்கணும் as a நம்ம implementing partner வச்சுக்கலாம். What books I am required to keep it. Yeah. Second, form of keeping books of accounts. நீங்க கேட்டீங்களா, sir asked the question, என்ன ஃபார்ம்ல books of accounts I can maintain? What sir meant is whether I can have should only a handwritten or a digital, etc. Number 3, place of maintaining such books of accounts. Where should I keep and where should I keep? Suppose எனக்கு வந்து place change பண்ணிறேன், திடீர்னு பண்ண முடியுமா? I want to change. இங்கே வச்சிட்டு இருந்த ஒரு particular ஏரியால, but I am switching totally to a different area. Is it possible? Period, that means number of years or for which books of accounts are required to be kept. So இங்கே தான் பார்க்கணும். இதுதான், this is what the new rule 17AA, which definitely I am very certain your auditor will ask you whether இந்த ரூல் படி நம்ம புக்ஸ் இருக்குங்களா, மெயின்டைன் பண்ணியிருக்குமாங்கிறது ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து இது ரிக்குவயர்மெண்ட். அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அது தகுந்த மாதிரியே ஒரு சாஃப்ட்வேர், maybe whatever software you follow, you arrange in such a way all the informations are captured. All the information is coming through that maybe
நாட் டூப்ளிகேட்டட். நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதணுங்கிறது இல்லை. ஒரு தடவை ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் எவ்ரிதிங் ஷுட் கம் அவுட். ப்ராஜெக்ட் வைஸ், கம்பெனி வைஸ், இயர் வைஸ், ஸ்பெண்டிங், இதெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் டிசைனிங் த சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் அப்சல்யூட்லி பாசிபிள். So every fund or institution, trust, university or education institutions or hospital or medical, which is required to keep maintain books of accounts. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட்டுங்க, இன்கம் டேக்ஸ்ல 11-12 உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் பேசிக் செக்ஷன். There is one more section called section 23C அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அது என்ன செக்ஷன்னா, 5 கோடி தான் நம்மளுக்கு ஒரு எஜுகேஷனோ, நான் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரன் பண்றேன், இல்லை நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்றேன்னா என்னோட இன்கம் வந்து 5 கோடி எக்ஸீட் ஆகல, இல்லைனா நீங்க எந்த அப்ரூவல் வேண்டாம், 1023 எக்ஸம்ஷன் பண்ணிக்கலாம். லிமிட் இருக்கணும். த்ரெஷோல்ட் லிமிட் இஸ் 5 crores. Or that particular trust should have been substantially financed by the government. அப்படியா இருந்தாலும் இது 11-12 வராது. இதுலயே நீங்க 1023 கிளைம் பண்ணிக்கலாம், பாசிபிள். பட் they allow only for 2 purposes: education, number 2 medical. So every fund, trust or university, any hospital or any institution required to keep books of accounts shall maintain the following books of accounts, including the cash book, which certainly you will maintain, ledger, journal. இது பாருங்க, இங்க தான் பாருங்க. Copies of bills, whether machine number, serial number, whenever such bills are issued by the assessee. So bills copy நீ கண்டிப்பா வெச்சிருக்கணும். Whenever you give a bill original to the other person, you will have copy. That copy has to be either serially numbered or machine numbered. Then counterfiles of machine numbered, otherwise serially numbered receipts issued by the assessee. Original bills, இங்க தான் ஒரிஜினல்ங்கற வார்த்தை வருது. Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of made by the person. Suppose நீங்க ஒரு expenditure பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஒரிஜினல் வரும், கரெக்ட்டுங்களா? உங்களுக்கு தான் ஒரிஜினல் வரும், because you are incurring the expenditure. That original has to be kept. Then any other, இதுதான் ஒரு last point, it just gives it like this: any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of affairs of the person and explain the transactions affected. So என்னென்ன புக் தேவைப்படுமோ அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன புக்ஸ் வருதோ, which you can prove to the assessing officer. நாளைக்கு இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம பண்றோம், so which you can prove to the assessing officer that it is giving a true and fair view. அப்படின்னா you can see அந்த elaborate statement அந்த இடத்துல போயிருது உங்களுக்கு. So that is again a responsibility which is cast on the assessee. So இது வந்து இந்த rule 7AA ல important requirement. Then books once referred of business. Suppose a trust can do business, கரெக்ட்டுங்களா? எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த பிசினஸ் வந்து இன்சிடென்டல் டு த மெயின் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள், ஹாஸ்பிட்டல் ரன்னிங் ஏ மெடிக்கல் ஷாப். பையிங் அண்ட் செல்லிங் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி தானே பிசினஸ், பட் இட்ஸ் விச் இஸ் இன்சிடென்டல் டு த கிவிங் மெடிக்கல் ரிலீஃப். தட் மீன்ஸ் மெயின் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மெடிக்கல் ரிலீஃப் ஆர் மெடிக்கல் கேர். நம்பர் 2, ஏ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரன்னிங் ஏ புக் டிப்போ, புக்ஸ் பையிங் அண்ட் சோல்ட். பாசிபிள், நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம். செப்பரேட் செட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸாக இருக்கணும், அது கரெக்டாக சப்ளைஸ் வச்சுருந்தா இட் இஸ் பாசிபிள். அங்கே 85% ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டா போதும். தட்ஸ் த கண்டிஷன். Only one point you have to remember: at any point of time when you run an NGO, when you have an NGO organization, nothing can be taken as a dividend. Nothing can be taken away from because they are tax exempt. So taking money from the trust is absolute ruled out. That's what it's called income and expenditure statement. We don't call it a profit and loss statement. Yes. Income over expenditure. Yes, sir. Yes, sir. இல்லை சார், அது எப்படின்னாங்க, ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்கம் வருது, இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? 85%. 85% நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலங்கிறீங்க. அப்போது ஒரு ஷார்ட்டேஜ் வருதா? இல்லை ஒன்றுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணலையா? பேலன்ஸ் 50% நீங்கள் யூ கேன் யூட்டிலைஸ், யூ கேன் யூட்டிலைஸ் வாட் எவர் யூ திஸ் திங். அதெல்லாம் டைம் லிமிட்டே கிடையாது. ஒன்லி திங் இஸ் ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் என்ன எக்ஸஸாக இருந்தாலும் இந்த 11(5) மோட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் வரணும். வாய்ஸ் ட்ரஸ்ட் டீட் மாத்திரம் பார்த்துக்கோங்க. லைக் மெமரண்டம் ஆர்டிகல்ஸ் வாட் வி ரெஃபர் டு தி கம்பெனிஸ், யூ ஹேவ் பவர் டு இப்போ தாராளம் பண்ணலாம். பட் இதே நான் அக்குமுலேட் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட் இன்னொரு ட்ரஸ்ட் கொடுக்க முடியாது. அது வந்து நான் அப்ளிகேஷன் எடுக்க முடியாது.
During the year நீங்க கொடுக்கலாம் தாராளம். Yes, same objectives with similar objectives later. ஓ பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஃபுல் அமௌண்ட்டையே நீங்க அக்குமுலேட் பண்ணலாம். 88% ஒரு ரூபா கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமே அக்குமுலேட் பண்ணலாம். Provided you duly follow the rules, you have to apply in the form and then ஒரு 5 years வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போகலாம். I want to construct a big building அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can do that, no problem. So books of accounts referred, business carried on, so this I will skip. Moreover, the requirement of 17AA is original bills in respect of application. பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பில் சொல்றாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் we all try to have soft copies. ஒரிஜினல் பில்ஸ் கான்செப்டே போயிருது எல்லாமே வேற எல்லாமே டிஜிட்டல். அதான் that is what we have raised. Hence it needs to be clarified what shall constitute original bills for the purpose of 17AA. இன்னைக்கு வந்து total change கரெக்ட்டுங்களா? All digitization probably I think it could be changed. In addition to books of accounts mentioned, there is another requirement of keeping books of accounts for maintaining records of 10 specific items, details of which are followed. So, you see, the books of accounts maintenance, it is getting widened today through Rule 17AA. Record all the projects and institutions run by the person containing the details of name, address, objectives. All projects run. It may be a regular project, it may be a CSR project taken from a corporate. Record of income of other person during the previous year in respect of record of income of the person during the previous year. What is voluntary contribution? Name of the donor, definitely with PAN and Aadhaar wherever. At least one should be compulsorily required. So any donation should be supported by this thing. என்ன ரீசன் நாங்க உங்களுக்கு வந்து suppose you are getting donation and then you get the PAN, correct? Now if you see the return, the person who is giving the donation who is eligible for 80G, of course CSR நீங்க பண்ணீங்கன்னா 80G claim பண்ண முடியாது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் there are a lot of opinions. என்னன்னாங்க நீங்க மார்னிங்ல உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. CSR வந்து பிசினஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா அலோவ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? முடியாது. சிம்பிள் ரீசன், எக்ஸ்பிளனேஷன் டு செக்ஷன் 37. அதுல வந்து clear any CSR expenditure shall not be allowed. அப்ப வெரி clear. இன்கம் டாக்ஸ் does not want. பட் இவங்க ஒரு ஒபினியன் என்ன சொன்னாங்கன்னா 80G வந்து டிடக்ஷன் தானே, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அலவன்ஸ் கிடையாது இல்லை, இட்ஸ் டிடக்ஷன் ஃப்ரம் த டோட்டல் இன்கம், ஒய் நாட் ஐ கிளைம் இட்ங்கிற ஒரு வந்தது. பட் அக்கார்டிங் டு மீ த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஆக்ட் இஸ் வெரி கிளியர். யூ டூ CSR ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் வி டிஸ்கஸ்ட் கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி. அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனை கிளைம் பண்ணுவோம், அந்த பர்பஸ்னா யுவர் பர்பஸ் கெட்ஸ் டிஃபீட்டட். அதனால ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ட்ரூ, யா எக்ஸாக்ட்லி, அந்த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ஆக்ட் பார்த்தா இட் ஷுட் நாட் பி கிளைம்ட். ஸோ நான் அதர் டொனேஷன் சொல்கிறேன், CSR விட்டுறலாம். அதர் டொனேஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷன் கொடுத்து நீங்கள் பேன் கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா, நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் ரிட்டர்னில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டொனேஷன் காலத்தில் உங்களை அறியாமே அந்த டொனேஷன் வந்து இருக்கும் க்ளீனாக. ஸோ நீங்கள் அப்படி டெரெக்ட் பண்ண வேண்டியதான், கரெக்டானு பார்த்து டெரெக்ட் பண்ண வேண்டியதான். பிகாஸ் இட் கேப்சர்ஸ் த பேன் அண்ட் அப்ளைஸ் டு த இண்டிவிஜுவல் இன்கம் திஸ் திங் போர்ட்டல் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் அப்பியர்ஸ் as you are given donation to so and so. அதனால் வந்து அது பேன் இஸ் டெஃபினெட்லி mandatorily required. Yeah, correct. So CSR payment and donation என்ன டிஃபரன்ஸ்? இட்ஸ் நல்ல கொஸ்டின். ஏன்னா இப்போ டொனேஷன்ங்கிறதுங்க வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் தான், கரெக்டுங்களா? வாட் இஸ் டொனேஷன்? ஐ டொனேட் டு யூ, ஐ டொனேட் டு சம் ஒன், சே XYZ as a voluntary contribution. That means nobody is compelling me. I want to give donation with a very clear intention, no projects, no specific agenda, you take it from me. That is a donation to a charitable trust. இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு CSR ஆக்டிவிட்டி நல்லா பண்ணணும், எனக்கு வந்து ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் இருக்குது, ப்ளஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ ஏ குட் CSR ப்ராஜெக்ட். ஸோ வாட் ஐ டூ, ஐ அப்ரோச் யூ as a implementing partner. I say to you, please I have a project this one, why don't you do for me? Because it is எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்டில் நான் என்னோட கோர் ஆக்டிவிட்டியே வேற போயிருது. நீங்கள் யூ ஆர் ஆல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், யூ ஆர் ஆல் ஹேவிங் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் யுவர் ஃபீல்ட், யூ டூ இட். Let us monitor, completely monitor. So I am giving you so and so money as a donation with a specific object. It should be spent for this project by this implementing partner for this activity. Very clear. அது வந்து CSR activity. Yes. No, நீங்க வந்து என்ன பே பண்ணுனாங்க, ஃபர்ஸ்ட் CSR ப்ராஜெக்ட்
project, suppose you have 10 projects, CSR project 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு you are giving to a trust. அதை வந்து என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட்டா மானிட்டர் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு, இயர் எண்டு, அன்ஸ்பெண்ட். நீங்க இது வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னா டொனேஷன் பண்ணிட்டு ஏடிஜி பண்ணிக்கலாம். பட் ஏடிஜி வந்து ஸ்லோலி லூசிங் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஐ டெல் யூ why ATG is losing its importance slowly is there is a concessional tax rate today. For example, company நடத்தினா எவ்வளவு ரேட் இன்னைக்கு 22%. நீங்க 22 அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ATG ruled out. செக்ஷன் 6 ruled out excepting 80JJA ஒரு 2-3 செக்ஷன் தவிர. அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் வந்து நியூ ஸ்கீம்ல பண்ணீங்கன்னா ATG கிளைம் பண்ணவே முடியாது. நீங்க ATG எலிஜிபிளா இருந்தா கூட அந்த ஸ்கீம் எந்த ஸ்கீம் அடாப்ட் பண்றீங்க பொறுத்து நார்மல் ஸ்கீம்னா கிளைம் பண்ணலாம். In the scheme, you cannot adapt to that. So that is a difference. So, sir, your question. So normal donation நீங்க கொடுக்கலாம், but அது வந்து importance lose ஆயிட்டு வருது. I told you the reason. Because people avoiding concessional tax regime are not eligible chapter 6A deduction including ATG. அப்ப donation கொடுத்து என்ன? பண்ணலாம். பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ரிலீஃப் ஃபண்ட் எப்போ வருதுனாங்க, சிஎஸ்ஆர்லேயே வருது. சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச் முடிஞ்சிருச்சு, மார்ச் 23 ஓவர், நான் சிஎஸ்ஆரை மறந்துட்டேன், சிஎஸ்ஆரை பண்ணலை, மை ஆப்ளிகேஷன் கம்ஸ் டு ஒரு 40 lakhs. சம் பீப்புள் ஆர் நாட் வெரி எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் தட், ஸோ தே ஃபர்காட்டன் த ப்ரொவிஷன். 130 எனக்கு ப்ராஃபிட்டு ஒரு 5 crores மேலே வந்தாச்சு ப்ரீவியஸ் இயர், ஆர் டேர்ன் ஓவர் கிராஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரீவியஸ் இயர், பட் ஐ ஃபர்காட் டு டூ சிஎஸ்ஆர் இந்த கரண்ட் இயர், மார்ச் இஸ் ஓவர். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது வந்து டொனேஷன் டு அந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ரிலீஃப் ஃபண்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் 7 இருக்கு, கேஷ் ஃபண்ட் மேபி. அப்போ 6 months வரைக்கும் டைம் இருக்கு. ஸோ 6 months வரைக்கும் டைரக்டாக நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். செப்டம்பர் வரைக்குமே டைம் இருக்கு. எஸ் இல்லை, ப்ராஃபிட் வந்து ப்ரீவியஸ் தான் பார்க்குறீங்க. இருக்கு. இப்போ வந்து இன்டைரக்டா வந்து அவங்க டைரக்டாவே சொல்லிட்டாங்க, எக்ஸ்பிளனேஷன் டு செக்ஷன் 37 யூ ஷுட் நாட் கிளைம் இட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ என்ன ஆகுதுனாங்க, வாட் இஸ் த மீனிங் இஸ் தே ஆஸ்க் யூ டு ட்ரீட் இட் as an appropriation of profit, not as a charge against profit. That's the point you mean. It's not a charge against profit, it is only a appropriation of profit. Correct? அதே மாதிரி இப்போ டாக்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும், இன்கம் டாக்ஸ் வந்து whether we can claim it as an expenditure in the preparation of profit and loss statement, not at all. Out of the profit you derive, then you pay tax on the income. So it's only appropriation of profit. Same way, sir is asking whether it could come with the presentation. Schedule 13 இதுல வந்து chance இருக்கு. So Schedule 7 whether comply ஆர்க்காங்க இருக்கு, they will ask you to specifically put it as possible. But as it is not advisable even to claim ATG according to me, in the true spirit of the law. But some people are saying that it's only deduction, not an expenditure. But not advisable. So record of income in respect of voluntary contribution, Aadhaar number, okay. The income of property held under trust of that along with such properties with full details. Income of fund or trust or university other than the contribution referred in 1 and 2. Record of the following out of the income of the person during the year. Application. So application is very important because whatever income we receive, we saw one aspect. How it is applied, that is important. Application of income contain details of amount of application, name, address to whom any payment is made or credit is given. Object, first object rendu paakano, whether the object what you spend is tallying with your trust deed or your deed while forming a society, what you have done, or section 8 company memorandum. So whether it's satisfied, or if it's a CSR activity from the contribution receipt, please ensure that it tallies with any one of the objects specified under Schedule 7. So this has to be very clearly taken. Then application of income outside, பண்ண முடியுமா என்னால? எனக்கு வந்து ஒரு இப்போ CSR activity outside India பண்ண முடியுமா? I want to carry on some activity in Dubai. பண்ணவே முடியாது. Yeah. So generally, even though charitable section 11-12 do not permit because India should benefit. How about we are giving benefit to the public at large in the country, not outside the country, general. Perfect.
But the point is, in CSR, there's one point, I think, if you spend for outside India towards sports, which is, I think, state level recognized or unit territory level recognized, or people who are playing at international level for the country, I think that is covered. So, no, you can contribute, but no benefit. Yeah, country, our state recognized and beneficiary from the country. Yeah, Indian citizen, sure. Application income outside India contain details amount of application name or address. Even if you spend outside, you have to give complete details here. The book says rule 17AA. Then deemed application of income referred in class so and so. Income accumulated set apart as per the provision. So idhula ஒரு point இருக்குங்க. என்ன பாயிண்ட்னா, suppose you don't spend, you accumulate. அந்த accumulateல spending நீங்க பண்ணுவீங்க subsequent. அது வந்து அந்த வருஷத்துக்கு spending வராது. Correctங்களா? That is logically correct. So only for the year which you are carrying out. So you should remember your separate sets of books of accounts for amount spent of the accumulated amount for which amount which will not be taken for the purpose of that year. Logically correct, no? Because you are not spending for that year. So அது வந்து முதல்ல தனியெல்லாம் சொல்றல, இப்போ வந்து clean-ஆவே you have to maintain சொல்லி clean-ஆவே கொடுத்துறாங்க. தனி record you will have to maintain. So what my point is, unless you maintain this record, even it's very difficult to fill up the return while you file the return of income before maybe October 31st. So in the information la nariya anga varudhu ungalku the information la. I told you one point, if you violate any provisions of the act, suppose you don't follow 11.5, you follow 11 to 5 years expect, you don't spend all that. 115 BBI is very serious section. So, yeah, 30% they could levy, which is called maximum marginal rate. So, that point also you should take into account. இன்னொரு மேஜர் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா, இப்போ டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ட்ரஸ்ட்டுக்கு வருமா நிறைய டவுட். நிறைய நீங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் கொடுப்பீங்க, சேலரி கொடுப்பீங்க, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலாம், கமிஷன் பே பண்ணலாம், புரோக்கரேஜ் பே பண்ணலாம், எல்லாத்துக்குமே ட்ரஸ்ட்டுக்கு வரும். செக்ஷன் 17A, Part A, Part B, Double B of the Income Tax Act will squarely apply to trust. அப்படின்னா நீங்கள் என்ஷூர் பண்ண வேண்டியது டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும். நிறைய பேர் நினச்சிக்க ட்ரஸ்ட் தானே, நான் டேக்ஸே பிடிக்க வேண்டாம், டேன் வேண்டாம் ஒன்று. 100% it applies as it applies to a business undertaking. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கணும், which is a clear section. உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் தெரியும், உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வந்து ஒரு 192லேருந்து 206 வரை இருக்குது. இன்னைக்கு டிசிஎஸும் இருக்குது. அதில் என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்கோ அப்படி இங்கே ட்ரஸ்ட்டுக்கு வரும். அந்த கன்சர்ன் ப்ரொவிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராக்ட்னு வச்சுக்கோங்க, 194C அங்கே அப்ளை ஆகுது. இங்கே நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிச்சிடும். 30,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் பேமெண்ட் கோஸ் அவுட், யூ ஷுட் டிடக்ட். ஆர் அக்ரிகேட் பேமெண்ட் எக்ஸீடிங் 1 lakh, அப்போ யூ ஷுட் என்ஷூர் தட் யூ டிடக்ட் டேக்ஸ் at the rate of 2%, if it's an individual 1%. Already it will be disallowed. இங்கே சேம் பாயிண்ட். So trust should take care of the. So next doubt வரும், so trust தானே நான் வந்து கேஷ் பேமெண்ட் கொடுக்கலாமா? ஏன்னா கேஷ் பேமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட், உங்களுக்கு தெரியும். போத் கேஷ் பேமெண்ட் அண்ட் கேஷ் ரெசீட் ரெஸ்ட்ரிக்டட். 43 ஒரு செக்ஷன் இருக்கு பிசினஸ்ல. எனி கேஷ் பேமெண்ட் எக்ஸீடிங் 10,000 at a time is disallowed. If you pay by cash, even check, if it is not an account paid check, suppose bearer check கொடுக்குறீங்க, that is not allowed. So you have to pay only by account pay check or account pay bank draft. So the same provision typically applies to trust also. Trust in any mode here. When it says trust, it could be Trust Act, Societies Act or Section 8 companies. So this is a point again to be taken care of, all the provisions. Yeah. Yeah, சொல்லுங்க. Yes. Yeah. Yes. கேஷ் பர்மிட்டரான்னு கேட்குறேன். இது நல்ல கொஸ்டின். ஸோ அவர் என்ன சொல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து நான் 12,000 வருது பண்ணலாமான்னு. ஆக்சுவலி 48(3)க்கு வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. ரூல் 6DD அப்படின்னு சொல்லி, அது என்ன, கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் கொடுக்குறேன், கேஷ் தாராளமாக கொடுக்குறேன், கவர்மெண்ட் தான் ரெசிபியன்ட்டு. ஸோ அவங்க டேக்ஸ் பேயிங் அத்தாரிட்டி கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு 12 to 14 எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடியூஸ், நான் உங்களுக்கு சொன்ன அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ஏன் டேக்ஸ் ஆகிறது இல்லைன்னு,
அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமே டேக்ஸ் ஆகிறது இல்லையே. ஒன் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் earns he is not paying tax because of constitutional clear where you are not permitted to tax by the central government because income tax is coming under not in the list 1. List 1 is which is belonging to the central government. So the constitution is saying that. Sir, ஒரு கொஸ்டின் அந்த எக்ஸம்ஷனில் வருமா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில், அது வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் பாயிண்ட் தாங்க. பட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இஸ் electricity is a Tamil, it's not a government, it is a government undertaking, correct? Say electricity board, in fact it is a board. So there is a contra opinion, but my advice will be to pay by check or DD order. Or today உங்களுக்கு facility இருக்கு, even you can pay by GPay, no problem. That is recognized as a mode of payment for this purpose. I will not advise for cash payment even at this point. It's a disputable point. ஸோ மணி இன்வெஸ்டட் என்னென்ன மோட்ல ஆயிருக்கு? மணி இன்வெஸ்டட் வந்து 11(5) இல்லாமல் ஏதாவது ஆயிருக்கா? சப்போஸ் ஐ இன்வெஸ்ட் இன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் எ கம்பெனி, வெதர் ஐ ஹவ் டன் டூரிங், ஸோ யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் த ரெக்கார்ட்ஸ். என்னென்ன டீவியேட் பண்ணி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் 11(5). இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் அவுட் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் பர்சன் ஆஃப் எனி ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த கரண்ட் இயர். நான் சொன்ன மாதிரி அக்குமுலேஷன் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவுட் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் த பர்சன் ஆஃப் எனி ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் திஸ் கரண்ட் இயர். Correct, naturally no. Because you are not, 11(5) do not permit. 11(5) very important for the trust. Yes. So application out of the income accumulated set apart contain details of year of accumulation. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு கூட accumulation இருக்கும். அப்போ year wise accumulation, amount of application during the previous year wise, and name and address of person to whom payment is made, object for which payment is made relating to that year for which the amount is accumulated till now. அது ஒரு வருஷத்தோட இருக்கலாம், 2 வருஷத்தோட இருக்கலாம், ஒரு 3 வருஷத்தோட இருக்கலாம், 4 வருஷத்தோட இருக்கலாம், 5 வருஷத்தோட இருக்கலாம். Yes. பட் கார்பஸ்ல பண்ணாலுமே நீங்க அதோட கார்பஸ்ல வர ஃபண்டை வந்து 11(5) ஃபாலோ. Okay. Correct. It is coming down. Correct. Correct. Yeah, correct. Very true. இது பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ளிகேஷன் அதான் அப்படி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் அவுட் ஆஃப் த டீம்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம். ஸோ இந்த 11(1) பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட், எனக்கு இன்கமே வரல, ஆனால் இன்கம் நான் காமிச்சிருக்கேன், பணம் வரல அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்பெண்ட் இட் இன் தி இயர் ஆஃப் ரெசிப்ட். ஸோ அப்படி வரும்போது அப்ளிகேஷன் அந்த டீம்டு அப்ளிகேஷனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கும், அந்த வருஷம் நீ காமிக்க முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் பர்டைனிங் டு தி ஏர்லியர் இயர், இன்கம் இஸ் அக்கௌண்டட் பட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரிசீவ்ட். ஸோ அது மாதிரி அவன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க, இந்த அளவு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஸோ தட் டூப்ளிகேஷன் வரக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ங்க, டிப்ரிசியேஷன் இஸ் an எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நீங்கள் டிப்ரிசியேஷன் ட்ரஸ்ட்ல கிளைம் பண்ணுவீங்களா, பண்ண மாட்டீங்களா? பண்ணுவீங்களா? பட் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல், பிகாஸ் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த அசெட் வாங்கியிருப்பீங்கல்ல, அதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஏன்னா 85% அப்ளிகேஷனுங்கிறது ரெவன்யூவாகவும் இருக்கலாம், கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் மெஷின் ஏதோ ஒரு ஐட்டம் பில்டிங் வாங்கினதான்னு வச்சுக்கலாம், பில்டிங்கை வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் காமிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் நெவர் கிளைம் டிப்ரிசியேஷன். இட் அமௌண்ட்ஸ் டு டூப்ளிகேஷன். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து அந்த 85% ஸ்பெண்டிங்க்கு அந்த அசட்டை காமிச்சிட்டீங்க, அப்புறம் மறுபடியும் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியுமா? அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு 4-5 years பேக். பட் த லா ஹஸ் கிளியர்லி அமெண்டட் சேயிங் தட் ஒன்ஸ் யூ கிளைம் any capital expenditure as an application, you cannot claim depreciation. அப்போ நீங்கள் அங்கே கிளைம் பண்ணாதீங்க, டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கோங்க. பட் அது கிளைம் பண்ணுறது அட்வான்டேஜ். அப்ளிகேஷன் போது ஒரு அசெட் வேல்யூ பல்காக வரும்போது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ். அப்போ டிப்ரிசியேஷன் யூ ஷுட் நாட் கிளைம். அது தனியாக தேர் ஆஸ்கிங் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ டிப்ரிசியேஷன் அதுக்கு நம்ம கிளைம் பண்ணுறோமா இல்லையா? அதர்வைஸ் தே சே யூ நாட் கிளைம் பண்ணிங்கன்னா டபுள் டைம் ஆல்ரெடி 85% வந்துடுது, இங்கேயே டிப்ரிசியேஷன் வந்துடுது. ஸோ அப்போ 85% ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வராது இங்கே.
நீங்கள் அது கிளைம் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும், ஆனால் பண்ணக்கூடாது. பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட். இல்லை ஒரு வந்து ஒரு 1 crore இன்கம் வருதுன்னு வச்சு. கரெக்ட் கரெக்ட். இப்போ இல்லை, நீங்க எங்க கொண்டு போயிருக்கீங்க அந்த அசெட்டை? பேலன்ஸ் ஷீட் தானே. கரெக்ட். ஆனா என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க ஒரு 1 crore இன்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ட்ரஸ்ட்ல. ஒரு டொனேஷன் பிளஸ் அதர் இன்கம் எவ்வளவு? 1 crore. எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? 85 lakhs. ஒரு 50 லட்சத்துக்கு ஒரு பில்டிங் வாங்கிட்டேன், ஸ்பெண்டிங். ஒரு 35 லட்சம் மற்ற ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிட்டேன். ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட். கம்ப்ளீட்லி த லா இஸ் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட். அவன் வந்து சொல்லும்போது அப்ளிகேஷன் வந்து ஒன்லி ரெவென்யூன்னு சொல்லவே இல்லை. த அப்ளிகேஷன் குட் பி எய்தர் கேபிட்டல் ஆர் இட் குட் பி ரெவென்யூ. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, நீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் அங்க காமிச்சீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் மறுபடியும் கிளைம் பண்ண முடியாது. Does not arise at all. Absolutely does not arise at all. But இவர் சொல்ற மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. That amounts to duplication. Yeah, we have technical guidance note even for accounting CSR expenditure ஒன்னு இருக்கு. அப்புறம் technical guidance how to report utilization reportக்கே ஒரு கைடன்ஸ் நோட் இருக்கு. அதே மாதிரி இதுக்கு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்க்கு கண்டிப்பா இருக்கு, பிகாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட். ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப்புங்க, பிகாஸ் ஐ திங்க் டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட். மேஜர் பாயிண்ட் வில் சி. ஸோ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஐ கேன் வெரி கிளியர்லி சே த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நல்ல கெட்டிங் வைடன்ட். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டீடைல்ஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் சம்டைம்ஸ் வராமல் வந்து ஆடிட்டர் சர்டிஃபை பண்ண. ரைட், ஓகே ஓகே, லாஸ்ட் 10 minutes. ஓகே, ஆல்ரெடி 3:15. ஸோ இது வந்து இப்போ என்ன இது வைடன் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்கலாம், நான் வந்து புக்ஸை வைக்கல, பரவாயில்ல ஆடிட் சர்டிஃபை பண்ணா. எங்கே ப்ராப்ளம் வரும்னா, ரிட்டர்ன் ஃபைலிங்கே ப்ராப்ளம் வந்துடும். த இன்ஃபர்மேஷன் வாட் தேர் ஆஸ்கிங் யூ cannot file unless you have all the details. நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆப்பஸாக ஃபிகர் போட முடியாதுல்ல உங்களுக்கு. ஸோ யூ நீட் கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்க, some important points I will deal. The record of contribution received for the purpose of renovation, repair and IDG, which is the details they are asking. The contribution received during the previous year containing details of name of donor, address, permanent account number, Aadhaar number. Contribution received during the previous year, preceding the previous year, treated as a corpus during the previous year, containing details. So, is going what is last year and what is current year. So, the corpus varaiku they are asking information. Then application பொறுத்தவரை complete details. I can say how you spend with the pakka detail. Whenever you spend, please ensure that PAN is a must. Whenever Aadhaar number, additional requirement. So they are asking everywhere today. Another, you have to say very clearly the name, address, along with all the necessary details. Then the forms and modes in 11.5 with complete details. அது எப்படி complete details வேணும்னா, what are the donations received 11.5, corpus received 11.5 எப்படி, previous year accumulationக்கு 11.5 எப்படி, you need the breakup. Unless this, and it may be difficult to file the return. When the revised return comes, I do not know, the return, the format has come. அது வந்து போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் they are incorporatingனா நம்மளுக்கு ரிட்டர்னே ஃபில் பண்ண முடியாது sometimes. So at least that is required. So I will skip that. இது ஒரு important point. Can trust get loan? Yeah. கண்டிப்பா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு, புக்லயே வைக்க சொல்றாங்க. கம்ப்ளீட் கண்டிப்பா வேணும். நேம், அட்ரஸ், டொனார், இந்த பெர்மனன்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் டீடைல்ஸ் வேணும். யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் a separate record identifying the donor. If you don't maintain first point, it will be treated as anonymous donation, taxable at 30%.
So what is the donation size amount? Say my the cost of my project is 10 lakhs. We regarding various 20,000 or 30,000 rupees one day. This will be given by Okay. this will be given by a pool of people Okay. who are So each person contributing is a very meager amount. because then absolutely so make them also feel like a bonus. We will be counting some bigger amount. Say each around 500. So example. Whatever they can able to ஏன்னா எதுக்காக இந்த அமௌண்ட் சொன்னா ஒரு 1000 rupees ஒரு லிமிட் இருக்கு இன் கேஸ் சப்போஸ் இட்ஸ் வெல் விதின் 1000 rupeesனா பெட்டர் யூ கேன் my question is 20,000 we really ask them to give PAN number because இல்லை கரெக்டு பட் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் அந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மெட்டில் அதில் நோவேர் இட் இஸ் மென்ஷன் தட் சப்போஸ் ஐ ரிசீவ் ஒன்லி 100 rupees டொனேஷன் வெதர் ஐ எம் exempted ஃப்ரம் மெயின்டைனிங் திஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நத்திங் இஸ் மென்ஷன் ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் மே பி நெசசரி ஈவன் ஃபார் தோஸ் கேசஸ்ங்கிற மாதிரி தான் பை இம்ப்ளிகேஷன் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒன்றுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லலையே அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் டொனேஷன் நீங்கள் சொல்றது அப்சல்யூட்லி அண்டர்ஸ்டுட் வெல் அண்டர்ஸ்டுட் பட் தேர் இஸ் 1,000 rupees இருந்ததுன்னா ப்ராபபிளி ஏழியலால கேட்குறாங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும்போது ஐ டோன்ட் சி எனி மினிமம் அமௌண்ட் ஃபார் விச் யூ ஆர் நாட் ரிக்வயர்ட் டு மெயின்டைன் த நேம் ஆஃப் த டொனார் ஆர் பேன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா ஸோ அப்படி வரும்போது மை டவுட் இஸ் நவ் ஆஃப்டர் 17AA கெட்டிங் அமெண்டட் வெதர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஆல் பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது பட் வாட் யூ சே இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட் ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள் for this small donation practically, but we have to see any explanation comes or any circular comes exempting that. இன்கம் டேக்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரு கேஷ் பேமெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க சாரி ஒரு பிஸ்னஸில் கொடுக்குறோம் 10,000 rupees தான் லிமிட் வச்சிருக்காங்க அப் டு 10,000 தட் மீன்ஸ் யூ கேன் கிவ் அட் அ டைம் நோ ப்ராப்ளம் ஈவன் 7,000 8,000 யூ கேன் கிவ் லாஜிக்கலி அண்டர்ஸ்டுட் ஆஃப் த ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் 10,000 மேலே போனால் தான் யூ ஹவ் டு நெசசரிலி இஷ்யூ அக்கௌண்ட் பே செக் ஆர் அக்கௌண்ட் பே பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படி வரும்போது ஐ டோன்ட் சி ஹியர் in the when I talked about the books of accounts maintenance for smaller donation what is the limit whether I should maintain nothing is mentioned appo generally they have kept it donor details name address and all that whether I should maintain ங்கிறது ஒரு டவுட் வருது ஒரு அப்போ அது ஆதார் அட்லீஸ்ட் ஒரு அதுதான் சொன்னேன் ஏதோ ஒன்னாவது அடிஷனலி கண்டிப்பாக வேணும் ஓ இல்ல அது ஆதார் நம்பர் ஆதார் இருக்குல்ல பட் அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் கேட்டீங்கன்னா இப்போதைக்கு நான் வாட் ஐ வில் சே யூ ஹேவ் டு கெட் இட் ஏன்னா பிகாஸ் த லா டஸ் நாட் சீம் டு எக்ஸம்ட் அது லா டஸ் நாட் சீம் டு புட் ஒரு அமௌண்ட்டே அவங்க கொடுக்கல இந்த அமௌண்ட் நீ சொல்றது கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும் ஒரு 500 rupees 1,000 rupees ஃபார் இண்டிவிஜுவல்னா இட் கேன் பி எக்ஸம்டட் வேவ்டு பட் இதில் பார்த்தா என்ன இருக்குன்னா எல்லா டீல்ஸ் வாங்க எனி டொனார்னா அந்த நேம் அட்ரஸு பர்மனெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆதார் நம்பருங்கிற மாதிரி இருக்கு பட் மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் குட் கம் இன் த நியர் ஃபியூச்சர் ஆஸ் இட் இஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீ ட்ரை பண்ண முடியாதுக்கு வச்சிட வேண்டியதான் நாட் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிட வேண்டியதான் பட் they may ignore based on the materiality ஏன்னா ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் மெட்டீரியாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல எல்லாத்துக்குமே ஒரு 500 ரூபாய் போய் ஒரு டொனேட் இல்லை நிஜமாவே இருக்காது ஆனால் என்னன்னா அதுக்கு தான் ஆதார் நம்பர் வந்து கொண்டு வந்த ரீசன் அதுதான் அவங்க என்னன்னா நிறைய பேர் பேன் இருக்காது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஆதார் வில் பி தேர் ஏன்னா ஆதார் கம்பல்சரி ஈவன் நான் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் ஆதார் டுடே இட்ஸ் அலவுட் தே ஆர் டேக்கிங் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடிக்காக பட் இட் மே பி இக்னோர்ட் பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் பட் ஆஸ் இட் இஸ் the law do not have any such. No, because last people I distributed about 20 lakhs in the constituency, 5,000 per student under the Mailapur. Okay. This one. Awards. Straight go to the bank account. Okay. So I don't collect anything. Correct. This goes to my trust. Trust. Director. அதனால சார் என்னதான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலுமே இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கனால ஏன்னா தே பட் நீங்கள் ஆஸ் த டேஸ் கோ ப்ராப்ளி சம் நோட்டிஃபிகேஷன் குட் கம் as it is I will say yes as it is because of books of accounts அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்கிறது இல்லை வெரி கிளியர் இது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு சாரி loan whether trust can get loan சப்போஸ் ஒரு பில்டிங்கை வாங்குறாங்க லோன் வாங்க முடியுமா தாராளமாக வாங்கலாம் the trusts are very much entitled to get loan இங்கே தான் ஒரு பாயிண்ட் பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு லோன் வாங்கிட்டீங்க ஒரு பில்டிங் வாங்குறீங்க அதை அப்ளிகேஷனுக்கு எடுத்துக்க முடியுமா 85% ஸ்பெண்டிங் ஸோ அங்கே தான் தனியாக அதுக்கு தான் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஸ்கிங் செப்பரேட்லி நீங்கள் அங்கேயும் லோனு வாங்கி லோனை ரீபே பண்ணுறதுக்கு ஓகே கான்ட்ரா
பட் லோனை வாங்கி ஒரு பில்டிங் வாங்கி அந்த 85% ஸ்பெண்ட் பண்ணினா ப்ராப்ளம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் borrowings containing the information regarding amount, date of loan borrowing, amount, date of payment, name of the person from loan taken, as usual, permanent account number and Aadhaar number. Then application of such loan borrowing containing details of amount of application, because they want to tally that is not used for this amount. Because this is a different amount you get and repay. How can you take it there? So application of such loan contain details of amount of application, name and address of the person to whom any payment is made. There will be a problem there because I'm a bank. I give a loan to a trust and if it doesn't pay, it will go to NPA, it will go under donation of CSR. It is going under NPA, not correct. I given a trust, Bank has given. bank has given. Okay, Now it is not for the loan to the trust, okay, but the trust does not pay. okay. It's asking whether I can claim. No. அது NPA தான். எப்படி no donation. How can you call it as a donation? முதல்ல நீங்க கொடுத்துருங்க. Voluntary you should have given more or you should have spent as a charity CSR activity. இப்போ வந்து நீங்க it is like any other loan. அவங்க செக்யூரிட்டி வாங்குறாங்க. They also get security. Application loan borrowing received during the year preceding the previous year, name of application. So நீ பார்த்து என்ன தெரியுதுன்னா full details about the loan and application, loan borrowings you have to maintain and you have to ensure that no duplication by claiming it as amount applied. Record properties held by the assessee with respect to following immovable properties. Again, total land and building, nature and address of the properties, cost of acquisition, registration document. Capital gain வந்து ட்ரஸ்டுக்கு இருக்கு. ட்ரஸ்டுக்கும் 11(1)(a) talks about the capital gain. Provided you buy another asset with the net consideration used, capital gain is exempted. So அதனால அந்த லா வரதுனால they want complete details about the immovable properties. Transfer of such properties, the net consideration utilized in acquiring new capital asset in case any capital asset is transferred, movable properties and all that. So I think. Yes. Suffering on that. I don't have any purchases from my, all expenses. Okay. That is insurance premium for teachers. இல்ல ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்றாங்க. RT donation to the schools, scholarship for the slum students, RT that. எனக்கு purchase GST offset பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. I'm suffering. I want to, as a representative of the person, your person, to represent that we should not be charged 18%. ஓகே சார் கேட்டனால ஜிஎஸ்டி ஒன்று சொல்லிடுங்க ஒரு பாயிண்ட். இல்லைங்க அது நான் ஒரு இல்லை சார் நான் ஒரு நிமிஷங்க. இப்போ நான் சார் கேட்டனால கொஞ்சம் ஜிஎஸ்டி இப்போ டச் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன ஒரு இட்ஸ் அ சேரிட்டி ஸ்கூல். Maybe the amount received from the students fees and all that comes to 3 crores, 4 crores. Whether I should get registered under GST, yes or no? First question, then we'll come to the latter. I am income of 3 to 4 crores. I have very clearly received from the students. I am a charitable trust, 12A, 80G. இது எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி அப்ளை ஆகுது. Should I register under GST or not? அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு I want to tell you. So what you will do? So first answer is, there is a kind of 83, 84 exempted services. This is not a purchase of goods. This is coming under services. And the 84 serviceல ஒரு சர்வீஸ் வந்து imparting education to the students. அதே மாதிரி நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்றேன். அப்போ நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமா, எனக்கு ஒரு 10 crores 20 crores வருது. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 40 lakhs பர்ச்சேசஸ், சர்வீசஸ் 20 lakhs மேலே போனாலே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதுதான் லா. பட் இந்த கேஸில் எக்ஸாம்டட் சர்வீஸில் போகுது. ஆனால் இதுலேயே நீங்கள் என்ன ஒன்று பார்க்கணுன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸ்கூல் ரன் பண்ணுறீங்க, எனக்கு 5 crores தான் டோட்டலாக எக்ஸம்ஷன். இம்பார்ட்டிங் எஜுகேஷன் இஸ் எக்ஸம்டட் சர்வீஸ் ஆர் கிவிங் மெடிக்கல் கேர் இஸ் எக்ஸம்டட் சர்வீஸ். அப்படி போக முடியாது. என்ன ரீசன்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்கிராப் மெட்டீரியல் வரும்ல, ஒரு 100 ரூபாய்க்காவது ஒரு ஸ்கிராப் வரும்ல, அதை விற்க வேண்டிய நிலைமை வரும்ல. ஸ்கிராப்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்ணும்போது ஸ்கிராப்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? யூ cannot say, because there could be some kind of scrap generated. அந்த 100 rupeesக்கு இன்வாய்ஸ் போட்டீங்கன்னா finished, because you should have registered. என்ன லா ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா,
exempted, not exempted, எல்லாம் சேர்ந்து 20 lakhs இருக்கான்னு பார்க்கணும் சர்வீஸ்க்கு. Sir, Up. my case is peculiar, sir. I am a president of the association, of the teachers, alumni association. I do a lot of help to the school, for the school lift போட்டு தரேன், school teachers medical insurance பண்ணி தரேன். பட் எனக்கு வந்து ஒன்றும் பர்ச்சேஸே பண்ணல சார், எனக்கு ஒன்லி ஆல் இன்கம். எல்லாம் அதான் உங்களுக்கு இதே கிடையாது. அப்படி நான் 18% இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவங்க வந்து 18% போடாமல் இருக்கணும், கரெக்டுங்களா? சரி, இல்லை கரெக்ட். பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் இல்லை. அதான் சார், I want you to Yeah, understand. As it is வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லை. So these persons cannot avoid putting 18% or 12%, whatever the rate applicable. அது கண்டிப்பா கரெக்ட்டுங்க. நீங்க வந்து ட்ரஸ்ட் வந்து ஐடிசி எடுக்க முடியாது, பிகாஸ் they are not even registered. Most of the trust எனக்கு தெரிஞ்ச ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்காது. நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையில, அப்போ ஓகே ஓகே இல்ல அது சொசைட்டி. பட் ஜிஎஸ்டியில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா? அப்போ ஐடிசி இஸ் ரூல்ட் அவுட் அன்லெஸ் யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் அண்ட் பேயிங் அவுட்புட் டாக்ஸ். இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இஸ் ரூல்ட் அவுட். அப்போ சஃபர் பண்ணி தான் அவனு ஆஸ் இட் இஸ். பட் ஐ திங்க் ஏற்கனவே ஏற்கனவே ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் சார். எப்படின்னா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இல்ல அவர் என்ன சொல்றாருங்க, இல்ல சிஎஸ்ஆர் எக்ஸ்பென்ஸ், அவர் சிஎஸ்ஆர் கிடையாது, அவரு சிஎஸ்ஆர் கிடையாது, சிஎஸ்ஆர் இன்வால்வ் பண்ணமா அதுதான் இல்ல நிறைய ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கு. இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க சார், இது வந்து ஜென்ரல், அது வந்து ஹெச்எஸ்என் கோடு படி ஆர் சர்வீஸ் டாக்ஸ் கோடு படி அது வருது. எஸ்டிசி வரும் அல்லது ஹெச்எஸ்என் வரும். அந்த படி வரும்போது அதுல வந்து எக்ஸம்ஷன் சில கொடுக்குறாங்க. அந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்க்குன்னு அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நீங்க எல்லாருமே எனி சர்வீசஸ் ஷுட் நாட் பி சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இல்ல, லா இல்ல. அது நிறைய ரெப்ரசன்டேஷன் போயிருக்கு. பட் அவங்களுக்கு என்னன்னா டிஃபரெண்ட் கேஸ் கொடுக்கும்போது டிஃபரெண்ட் ரெவன்யூ அப்போ நிறைய மானிட்டர் பண்றது கஷ்டம் சொல்லி as it is not implemented. But as you said, we can strongly recommend, because it's a service oriented organization. There is no point here. I think we'll stop with the question answers. Sir, one point, sir. This one, the place over 2 minutes. Place of the cutting, sir. I think you asked. The place of maintaining books of accounts is very important. This one, the books shall be kept first for a period of 10 years from the end of the relevant assessment year. அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன், 11 years நீங்க வைக்கணும், கரெக்ட்டுங்களா? 1 plus 10, 11 years, in fact not even 10 years effective years பாத்தீங்கன்னா. அப்புறம் வந்து புக்ஸ் எங்க வைக்கணும்னா, நீங்க ஒரு பிளேஸ் மென்ஷன் பண்றீங்க, ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் ஆர் வாட் எவர் பிளேஸ் யூ சூஸ். சப்போஸ் சடனா நீங்க டிசைட் பண்றீங்க, சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா, immediately you should be informed to the assessing officer within a week's time that I am moving from this place to that place. Super, the rule 17AA another impact an amendment. So that's a point you should note. So அப்புறம் of course FCRA உங்களுக்கு தெரியும், foreign contribution you cannot receive now unless you are registered under very serious. They are very serious, because Delhi ஒரே ஒரு bank account, SBI account, through that you should get it, and you should maintain the 6 years record. But நான் என்ன சொல்லுவேன், 6 years இல்ல 11 years நீங்க வச்சாகணும். அப்ப அதுவும் 6 yearsனாலுமே total years all records to be kept for 11 years. That's a point. So implication on maintenance, இதெல்லாம் books maintenance, the penal provisions are very high today. All of you are aware the cost of maybe non-compliance today is much higher than compliance. So நீங்க பாத்துக்கலாம் ஃபுல்லா அது நியூலி இன்சர்ட் ப்ரொவிஷன்ல இதுவும் அதிகம் உங்களுக்கு. So 40 we discussed, it's applicable. So of course I think I will stop with this because of time thing. So finally I think thank you very much for your patient hearing. சித்திரை முழு நிலவாக, வைகாசி விசாகமாக, ஆணி திருமஞ்சனமாக, ஆடி பெருக்காக, ஆவணி அவிட்டமாக, புரட்டாசி நவராத்திரியாக, ஐப்பசி தீபாவளியாக, கார்த்திகை தீபமாக, மார்கழி ஏகாதேசியாக, தை பொங்கலாக, மாசி மகமாக, பங்குனி உத்திரமாக ஒவ்வொரு மாதமும் சிறப்புற்று விளங்கும் போது நீங்கள் ஒவ்வொரும் சிறப்புற்று விளங்கி வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று வாழ்க்கை விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Now, as I told you, I don't think I've seen too many people sleeping, one or two only. That's it. Very difficult session to attend, but very important topic to be missed. You cannot miss out anything over there. And I know that not all your questions will be answered, or you'll be getting questions from time to time. Please mail it to crsparkcontact@gmail.com. You get it on the website itself. Whatever questions are there, you please don't disturb them. Then I will disturb them on a whole.
I will send him and get it back to you. Okay, that is one thing. And again, Mr. Ravi, he holds a very important position at Roots Industries. It's not that easy for him to come out of Coimbatore and go. He was very hesitant. Somehow he planned and he came through. Should really thank him for coming here. And sir, and as a token of our gratitude, I request Dr. Come on, Dr. Venkat to kindly give him a memento, please. Thank you. Now, I think the sessions have been totally different right from the morning. We had a wonderful inaugural, good speakers, 3 of them, all different viewpoints. And subsequently, morning session was full of CSR laws and enactment and all those things. And now you went into the accounting practices. Next, you should know what are the best practices in CSR implementation. So for that, we are having 3 panelists. The first one is from Srinivasan Services Trust from a corporate point of view and a foundation. The second, MMA themselves, they are implementing CSR projects. What are the best practices? Srinivasan Services Trust is being represented by Mr. Rajaram. Mr. Rajaram, yes, sir, please. Please be seated, I'll call you. Come. Okay. And MMA by Dr. Vasudevan, please. Yes, yes. And Bumblebee Trust by Prem. Prem is here already. Good. And to moderate this session, we have a very important person, Dr. K.S. Ravichandran, KSR. I have pleasure in introducing him. See, you should know what caliber of people have come across here. He holds a doctorate from Alagappa University on prosecution of corporate directors in India and UK. He holds a diploma in electronics and radio communication engineering awarded by IAF and a diploma in technology awarded by HAL. என்ன கனெக்ட்னே புரியல. இந்த பக்கம் prosecution, corporate thing, and then again he's going in for radio communication engineering. The Master of Commerce, Bachelor of Law, Fellow, Member of Institute of Company Secretaries of India, the lawyer by qualification, postgraduate in Commerce, has been in practice as Company Secretary ever since 1994. See, the previous session was by a chartered accountant. Now you are having a Company Secretary. You will never get this opportunity to listen to people like this. Nikhil, Ravi and Ravichandran. It's something, this combination is too deadly, that's all. Currently, he is serving as an independent director at Karur Vysya Bank Limited. He is an expert in corporate laws, security laws, foreign exchange laws, IPR laws, ADR laws, debt recovery and insolvency laws. He advises companies in mergers and acquisitions, capital raising programs and investment transactions, joint ventures, collaborations, intellectual property right, dispute resolution, insolvency resolution, contraventions, compounding, adjudication and prosecution. He represents clients before various regulators and tribunals and appellate tribunals. Today he will be in Hyderabad, tomorrow he will be in Delhi. I don't know where he is. Partly he is mostly in the airport only, I think. 90%. Okay. And his latest books are the second edition of his book, Related Party Transactions. Corporates will be useful for this. The third edition of this book on a guide to compounding, adjudication and prosecution under Companies Act, Securities Laws and FEMA. And the book which we are giving as a memento today is CSR, ESG and charitable institutions. If you find time, you buy it through thing and buy it. It's a voluminous book.
rather than reading, it is more apt for a reference book. Anything you want on ESG, CSR, everything it is there. I told Captain I will send him one book for the library. It will come to, I forgot to carry it, sorry. Okay. So, I have pleasure in inviting Dr. K.S. Ravichandran to the stage to take over. Other panelists can please join. Dr. Vasudevan Rajaram, please. ஆன் பண்ணிட்டீங்க இல்லை எங்களுக்கு கிடையாது அவங்களுக்கு சார் Because I am cornered. Not going to stand in the way of the charitable organizations who are going to help us understand, as was told in the morning, what we do and how do we do what we do. That is going to be the practical session here. And we have none other than Mr. Rajaram from Srinivasan Services Trust and Mr. Prem Kumar Gokuldasan from Bumblebee. In the midst of us also we have our Dr. Vasudevan, the CSR coordinator of this MMA. All of us have had enough of discussion, very clinical, analytical, on the subject of CSR. But today we are going to see the masterpiece or the centerpiece, yes, because it is social and social empowerment, we can say, are the two words that will describe the primary or the soul, heart and soul of the subject of corporate social responsibility. We see here because it is done by Corporate Under Companies Act, and or we see here because it is an obligation responsibility. But what we need to see is yes, it is social responsibility, social empowerment. And I am only reminded about what our great poet Mahakavi Bharatiyar said, தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் சொன்னான். எப்பேற்பட்ட வார்த்தைகள் பாருங்க, சொல்லும் போதே அப்படியே ஒரு பரபரப்பா இருக்கு நமக்கு. அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா 140 crore peopleல இப்போ ரீசெண்டாக I read a statistics, 85 crore of our population is still not having sufficient food. The word qualification word is sufficient. போதிய உணவு இல்லாமல். எங்க உங்களுக்கு உணவு இல்லையோ, யார்கிட்ட பசி இருக்கிறதோ, அங்க அமைதியே இருக்காது. ஒரு தனி ஒருவனுக்கு அமைதி இல்லைன்னா, ஜஸ்ட் சேஷாயை சொன்ன மாதிரி இன்னர் பீஸ் இல்லாமல் போச்சுன்னா, படிக்கிறதோ வேலை செய்யறதோ சொசைட்டியை பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறதுக்கோ எப்படி முடியும்? Therefore, social justice is being achieved through corporate in CSR programs. Probably, I will always say this very openly, government has realized 77 years of independence, okay, 10 years you can deduct because 2013 the provision came, so 67 years, still people are under poverty only. Still we are seeing economically underprivileged and socially underprivileged, discarded, disregarded, unfortunate classes of people amongst us. And therefore, this is yet another measure of the parliament to see if the efficiency with which corporate do their business. We don't need to tell much about it because we are in MMA, Madras Management Association. And the efficiency with which these things are done, probably that efficiency, that 100% output realization or return on asset could be seen in every penny that is being spent. And my own research, in 3 years I found top 50 companies spending like 8,500 crore and all. You can see the size of the money that is being spent on education, healthcare, and probably nowadays ESG and environmental aspects.
So today we are going to see a presentation by Dr. You are also making presentations? Dr. Vasudevan, and we have the two NGO side presentations, and I have read lot about Srinivasan Services Trust. It is not something which has come in 2013. It's about 1996 they were established, and they are doing social empowerment, I can put in single the expression. So we are going to listen to the experts who are on the field, who have worked in the field, who have practical experience of how this can be done, how large scale it can be done, how it can be expanded geographically as well as in terms of beneficiaries, and in understanding and studying and evaluating the impact assessment also. So may I now invite Sri Rajaram to share some of his experiences from the Srinivasan Services Trust. Good evening, everybody. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். Many of you would have known about Srinivasan Services Trust. This is the social arm of TVS Motor Company, established in the mid-1990s, almost 2 decades before our policy, CSR policy came into existence. And Mr. Venu Srinivasan is the person who established Srinivasan Services Trust with the motive of serving the society, not to expand his business. So that's how the whole SST started. We call it as SST. And today SST works in 2,500 villages, majorly in Tamil Nadu and Karnataka, and very few places in 3 other states of India. You could see a lot of pictures, so we bring smiles along with the community, for the community. It is by the people, for the people, and of the people. That is our objective, and with that objective, we go ahead. So our work is completely in the villages, 100% in the villages, and that's how we start. We started in 1996, the CSR initiatives. Let's start with a very interesting story. You can just take 15 seconds of your time to go through this. This is in a place called Sirgari in Mayiladuthurai district. Why we shared this story here is that we had to communicate to everyone, and we have been doing it for such a long time. People have a notion that SHG is only for creating micro enterprises, creating more money among the people. That's one aspect, certainly. But it is also for the development of the villages. How unity is created in a village. Certainly money is important. Money is the most important part of the whole thing. But how unity is created, how the trust is created with the community. Any NGO, any CSR organization should believe in that trust with the community. We call it as community intimacy. How intimate are we with the community and develop the community
And SHGs go beyond just creating money for themselves. They go and help the Anganwadis, they go and help the schools, they go and help the village itself. They go and do village festivals. This is a very one of the examples, one of the thousands of examples which we have, where we say the self-help groups lead to social empowerment, political empowerment, and also economic empowerment. So the whole concept of what we started in mid-90s is to create that harmony in the community, create that harmony and peace in the villages. So இதுதான் நீங்க பார்க்கறது in SST. இதுதான் நீங்க எல்லாம் ஃபுல்லா பார்க்க போறீங்க. ஒரு வில்லேஜை எப்படி ஃபுல்லா எடுத்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட யூனிக் ப்ராக்டிசஸ் என்ன? Sir was Mr. Krishnaswamy was talking about best practices. We call it as unique practices because for everybody, whatever they do is the best. Especially in this sector, we are so proud about it. I've been in TVS Motor Company for almost 15 years and last 4 years I've been here. So the point is, for here, everybody feels they are the best. That's good, very nice. But it's unique. Every company has a unique practice. Each NGO sitting here has a unique practice. So we will explain to you what are the unique practices which we have. This is just a story which talks about how you create unity in the village. How do we create the empowerment in the village for the people to go and work with the community. So this is a vision and mission. Every NGO will start with this and then will have a lot of challenges as they go. We also face so many challenges and we are facing also so many challenges. This is a very brief thing what we are doing. We always believe in integrated, holistic development of a village. We work only in villages. We work in 2,500 villages. We work in 5 different areas in every village, whether it is women empowerment, agriculture and livestock, education and health infrastructure, water conservation and environment. And almost in all the villages we work on all the pillars. And we have 60,000 women who have been enrolled in the SHGs. And a lot of work we do with livestock and agriculture too. And the renovation of the government infrastructure, especially schools, Anganwadis, primary health centers, veterinary centers, community buildings. This is what we have done the last 27 years. So it's not 1 year data. A lot of work we have started working on water conservation. So the biggest strength of SST is we do have retired government officers coming from the government. We have people like Mr. Swaran Singh, who is a chairman of SST. He is an IAS officer. He was a principal secretary to the government of Tamil Nadu. We had many officers in that stature who help us in a lot of things in what we do. This is just a number. I'm not going to next slide. Yeah, okay. So over the years, where we started like any other NGO, we started donating. We started as a philanthropy. We started repairing school infrastructure, school buildings. So it became an entitlement in some of the villages. And villages said that, see, TVS is coming, so they do and go. So please give, please give, please give. So from the give and give concept, we moved into give and take. What do we take from there? We take change in behaviors. We take change in mindset of people. This is what we started in 2003, 4, 5, where we started the self-help groups. So self-help groups, what we saw in the first story, that was the first beginning for SST in terms of transformation of villages. And slowly today we are having collaborations with a lot of NGOs. And if any NGO wants to collaborate with SST, you are most welcome. We can have a discussion and we can take it further. But we work only in villages. Learnings, just giving money is not giving money into social development is not the solution. It is important in so much. So much it's important, but it's not what really gets the job done. It's much, much beyond that. The second and third are quite thing which you can just look at it. I'll just go into the last point. The most important part in this sector, which I believe, is that data and impact assessment.
Unless and otherwise you have an impact assessed properly, the impact is assessed. Using right tools, right technologies, you will not be able to do further. You will be doing the same thing again and again, you will come back to square one. So kindly, that was one thing which we learned over the years. I'll just quickly go into this 5 unique practices which have made all this possible from our side. The first is model of integrated holistic development. Here, if you see, we work on 6 different pillars, as we already shared with you: women empowerment, agriculture, livestock, infrastructure, water conservation, environment, and social cohesion. All this we do in all the villages. That is our aim. Some of our colleagues are also here, but we have year-wise focus. This year we focus more on water conservation. Next year we focus more on infrastructure. So that's kind of focus is also there. So this is one unique thing which we do. We take any village and we do all the 6 activities. Second, this is the integrated holistic development. In TQM it's called total employee involvement, TEI. We call it here as total community involvement. The community is totally involved with us. We don't do and we don't say we are doing for you. We are saying let us do together for the village. First we start with Urkutam. We call the village people, sit with them, understand what it is, and then get into the whole action. Number 1. Number 2, our employees who are sitting here, there are 10 people sitting here, all of them work and live and work in the villages. They are from the city, they go and work, sit and work in the villages throughout their career. That is the second one. We work amongst the community, embedded in the society. We are being a force multiplier of the government. Government has a lot of schemes. They do a lot of good work they wanted to do. We do a last mile connectivity, and this also acts as a force multiplier and build capacity of the community so that they take ownership and become self. It's not so easy. All that is good in PowerPoint presentation, but it takes time. We realized in some villages it took almost a generation to make this happen. The second most unique practice which we are proud of is our HR strategy. We have 3 structures. 3 in our structure. One is village development officer, one is the community development officer, and a field director. 1, 2, and 3. We take village development officers from the local community. Community development officers are MSWs from all the institutions in Tamil Nadu and Karnataka, and field directors are either retired government officers and from reputed NGOs. So this is how our HR strategy works, and our goal of achieving community intimacy, achieving impact through community intimacy. If you see on the left side, you will see continuous learning and development and enhanced performance and engagement. So this is what we plan and we do today. Very complex, looks to be a complex relationship. It's not so complex as you think. But this is a structure. You see an SST cluster where you have engineers, community development officers. We have 350 people on the roles of SST. And that is what Mr. Venu Srinivasan believes. People are the most important part of this whole system. 350 people on roles of the organization. And this is what you see. We are also conscious of the sensitivities of castes, communal affiliations, gender and political affiliations. But we don't get into it. We don't work for them. We work for the village as a whole. We work with the village. We work with the government. We work with other NGOs. We also work and collaborate with other partners. The fourth one is what I already told you. That's why I'm coming to the fifth one. Fourth one is our story, which maybe I'll take you once more, 1 minute. Yeah. The minimal branding. We don't know branding. We don't say, no, come, we are on an excellent job. We don't put our name anywhere. In all the infrastructure buildings, 2,500 infrastructure buildings, we don't put our names. We don't do that. And we are letting the work speak for itself. That's where we are very, very clear. And the most important part of our unique practice, I'll take just 2 minutes on the slide. I think this is something very critical for us. We have a data-driven planning to performance management. The entire system of SST starts with the planning cycle of plan, doing, checking and acting. So, முதல்ல பிளான் பண்ணிட்டு அந்த பிளானுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பிளான் பண்ணிட்டு அதை கிளியர் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் அதை disseminate பண்ணிட்டு right from the chief, the chairman of the SST, till the VDO of SST is knowing what is the plan which is required for them. That's the first thing. Second, we have the MPCP. MPCP is managing point and checkpoint.
It's also a part of the planning cycle, but it's the most important thing which we review. So what is this checkpoint for every managing point? So what are managing points? First thing, we have to do something for the women. So that's the way I'm managing point. So checkpoint, அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், அந்த managing point achieve பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் activities நாங்க பண்ணணும், அது checkpoint. So this is the second very important part which we have. We have some of the planners also here. You can have an interaction if required. We have our planners here sitting just amongst you. Third thing, the data capture and digitized workflows. So this is also there, which we have established the last 3 years. And we have a web app. All the employees in the company, 100% of the employees in the companies use only their laptop, only their iPhones and they have a application. Using the application, they get the data. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்கு. The employee should be honest. If the employee is not honest, you can't do anything. So value system is so important for everything. If you don't have values, we always face a problem. Fourth one is data reporting and visualization. How will you visualize the data? Everybody captures data. A lot of data is available. How will you visualize? We have excellent dashboards. We have dashboards on SHGs. We have dashboards on infrastructure, community development activities, and scorecards. So every video, the organization, village development officer, which I was talking about, has a scorecard. And that motivates them, that helps them to perform much better. Then consolidation analysis, very important thing, where they say Chennai office sits here and consolidates this, analyzes this. What is the takeaway from this? Every month we have a review with our chairman emeritus, Mr. Venu Srinivasan, who is our managing trustee also. So that really helps us to learn a lot from his perspective what we would like to do. Reviews and performance management, we have a monthly review in the clusters. By the way, cluster is a set of villages. Cluster is something 150 to 300 villages, and we have 15 clusters in SST. So, and Tamil Nadu mattum or 13 clusters irukku, meedi 2 clusters in Karnataka. So others are very small clusters which are not including here. So we have a cluster-wise review. Mid-month review. Infrastructure, we have a separate review every week by Chairman Mr. Swaran Singh. Agriculture and livestock review. So because we have a planning cycle, we have a managing point checkpoint, this is being reviewed. And this is something very unique to us. I think these 5 are the unique things which we do in SST. And when you see the structure of SST, we have a finance head, he is sitting here today. We have a planning head, we have a HR head, like any other organization. We have every cluster has a field director, as you saw in the previous slides. This is a slide where you have a field director. We have a community development officer, we have an engineer, we have an agriculture specialist, livestock specialist, and an accountant in every cluster. So because we work with 40 crores of money every year, we have to work on all this. So this is something which is unique for SST, and every organization has something unique with them. And we are proud to be a part of this ecosystem where a lot of people have come forward to teach us. A lot of experts are there who are teaching us, helping us. And we also love to learn from each one of you here, because every NGO in this sector is so precious. Because all of us, all of you, serve the society, and that is the biggest thing which anyone can really be proud of. Thank you very much. So that's fine. You questions later. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everybody. And just one point, as sir was mentioning about impact, so just 1 minute I'll take. We have done an impact assessment with 2 organizations. One is Institute of Rural Management, Anand. This is what it revealed to us. 141% impact is something which we are very happy about. But this is not 1 year, 5 years. The work started some 2.5 decades back. But it takes time to get this. And the credit goes to the villagers. Credit goes to the employees of SST. The credit doesn't go to the management sitting here. Every guy has struggled to make this happen. We're so happy about it. Every community member has made this happen. Behavioral changes, a lot of behavioral changes have happened in clusters. If you see this figure and see the water what we have done. We have worked with Anna University, measuring impact. And continuously we do this. Every year we would like to do this. And here you see 79% of the farmers have
water available for more than one cropping season. They have adopted to the changes in the cropping season. And the increase of water availability have encouraged farmers to go to more high income crops. So this is something very interesting, and all the credit goes to the community, goes to the villagers, goes to our employees, and then the management which is sitting in Chennai. Thank you very much. Yes. Wonderful job. I thought basically you've got a professional faith in running and assist the organization. You've got a professional outlook. That also could be done very efficiently. What I request is that there are two areas which I want you to address, if possible, subject to your own parameters and policies. Health insurance and crop insurance. It is most important. Today, they are not covered by health insurance. Though Bharat Bima Yojana is there, I covered 64 districts in Haryana, okay, and YO card. 4 members, this one I covered. And also crop insurance with the metrology. Today, this is where the farmers need, and the workers and the farmers' health needs. So I thought I'd just request you, if you need any help, I'm volunteer to help you. Yeah, thank you so much. Noted. Thank you. Thank you very much. This is what I was telling you. Corporate can bring you the best model for governance. Number one. Number two, they will be able to commission resources required to reach out. Number three, they will be able to interact at the highest level in the government sources, and they will be able to make it happen. Probably we understand CSR is a big subject, and government has thought it fit to introduce it as part of the law, so that we are able to see more smiles at a faster pace. And we have Sri Dr. Vasudevan, the CSR coordinator for MMA. He will be sharing his thoughts, followed by, of course, our friend Prem Kumar Gokuldasan from Bumblebee. We have 10 minutes only, so kindly. Thank you, one and all of you. Good evening to one and all. Thank you, Dr. Ravichandran. You're able to hear me clearly? Thank you. Thank you, Dr. Ravichandran, and my congratulations to Mr. Rajaram for his excellent presentation and for the wonderful work that the team has been doing, and also to the subsequent speaker, Mr. Prem Kumar, for all the work that they have been showcasing, they have been doing effectively. I have the pleasure of being here because Madras Management Association, which is already a not-for-profit organization, had been disseminating management training and sharing management information for all its members. In this context, we got the opportunity to carry out CSR responsibilities as well. And it is a fantastic journey of experiences that we have been undergoing the last 2-3 years. So the journey started in 2021 when MMA was approached by its members for taking up initiatives for getting itself registered as an implementing agency as a CSR partner. And that was a wonderful opportunity for MMA, though MMA by itself was not in the space of CSR earlier, but subsequent to the request of its members, esteemed members, it took the decision that yes, we will also get it, and because it serves the society at large,
and it is part of the scheme of things that they are already into. So, when the decision to undertake this CSR activity came in, the question is, what are we going to do under CSR? So, the immediate thing that was thought about was building skills, because every time we find that there is always a skill gap that is being identified at the corporate level, at the industry level. And this skill building exercise, if it is brought out at a younger age, it becomes much more effective, because the children are the future of this nation. So keeping that perspective in mind, it was decided that MMA will venture into the training activities, skill building training activities for the young children, school children who come from challenging background. இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. How these programs came in. ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of gaps in terms of ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காம அவங்களுக்கு சில தரப்பட்ட வேலைகள்லாம் கிடைக்காம போகிறது. அதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரணும், அதுவும் யங்கர் ஏஜில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஸோ இது ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் ஃபார் ஸ்கூல்ஸ்க்குன்னு எடுத்துன பிறகு என்ன க்ரைட்டீரியா எடுத்துக்கிறது? த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி கமிங் ஃப்ரம், த சில்ட்ரன் வில் பி கமிங் ஃப்ரம் சோஷியோ எக்கனாமிக் சேலஞ்சஸ். வென் ஐ சே சோஷியல் எக்கனாமிக்ங்கிறது எக்கனாமிக் சேலஞ்சஸாக இருக்கலாம், சோஷியல் சேலஞ்சஸாக இருக்கலாம், போத் ரெண்டுமே இருக்கலாம். And they have lesser opportunities. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி it is lesser opportunities that they have. They don't have access. Each one has their own pain points. The parents, some of them may not be there. Children whose parents are not there, or single parent, and lot of instances which we have come across, which are very, which bring tears to our eyes. But the fact of the matter is, if we can make some effort to wipe up those tears, it makes a lot of difference. And the environment in which they live, they may not even have a proper house, they may not have a proper roof, leaking during the rainy season, or water entering for even a small rain, water entering their houses. And the surroundings in which they live could also be very, very challenging. So these are all the students, and we thought we will reach out to them. We will try to reach out with some of the training programs that we have identified. And then we thought, okay, how do we identify the children? So we kind of selected the schools which have these kind of students who come from very challenging backgrounds. So there is the PS group of schools. We have PS Higher Secondary School, which is in Mylapore, just opposite to the Ramakrishna Mission. Then we have adjacent to itself a PS Matriculation School, and then there is another school near Mundakaniamman Koil Street, which is kind of the surrounding itself is such that the parents come from as far as from the Santom area, fishermen's children, and kind of parents. As I told you, some of them do not even have parents, both parents, or single parent kind of thing. Then the other schools that we had chosen were Children Garden Higher Secondary, which is also in Mylapore area. We kind of, to start with, because we are just about now 2.5 years old baby. So we wanted to ensure that the small steps that we take in this direction are one that we could measure in terms of the outcomes, because we didn't want to get into larger scale and then find it difficult to manage. So we wanted to ensure that every rupee spent is going in the right direction, that we can monitor and that we can have control over it. So that's how we started. So these are all the schools which are kind of within a reasonable geographical limit, where we can have access of going regularly and to verify, to ensure that things are happening on the ground. So there is another school also, which is Lady Sivasamy School, which is again in Mylapore. And then we have
schools, Saint Raphael schools are again in Santom area. And then we have Rani Mayyamai schools. So these are all schools which are, there are about 7 schools that we have identified as of now, where we are providing training for them. And then, of course, in addition to that, we also have schools in T Nagar, that is a Ramakrishna Mission group, Sarda Vidyalaya School. This is purely girls' school. So we have both at the senior level as well, higher secondary level, as well as at the primary level. There are 2 different schools there, so we address their needs also. So how do we identify? What kind of skills do we build? So we thought we'll have to, it's not that every program can be given to every child, because each one's level of learning will be different. They are at different age group levels, but nevertheless we need to support them. So at these very fundamental primary level, we thought we will help them with the basic fundamentals of understanding science, math, and English in a very easy manner, because they go by the typical textbook method of learning. And the teachers are also more or less kind of trained, and they have to cover their syllabus. They have their own challenges. The schools have their own challenges. But how do we make them learn in a more creative manner, that they can always remember, recollect, connect with what is happening around? So we had trained people, we had people who can train them with on fundamentals, science, mathematics, and English, with English language, using small examples, small demonstrations, which they can actually see as also practice. So those were kind of things which we were able to bring about, and the schools feel that when they come to the higher classes, they are able to grasp the subjects much more effectively and perform much more effectively. In fact, that has also helped to increase. In the last 2 years, we found that the intake of the schools have also increased because of the kind of programs that we are adding to their regular curriculum. In the secondary level, we have programs which are game-based programs. I'm going to talk about each of the programs subsequently in the next few slides, So we have this program, what is called as a tab-based STEM learning, and this has been developed by a team of IIT incubated AI learning engineers. They have developed a platform, and this platform enables the students to learn STEM. When I say STEM, it is science, technology, engineering, and math. So they learn all these subjects in a game-based manner, so that they kind of involve themselves, they enjoy it, but at the same time, there is a lot of learning also that happens. So the kind of reports that we get in terms of their performances are all captured scientifically, as Mr. Rajaram was mentioning about trying to measure the outcomes. So we have these measures which are captured. The students themselves operate, we have in fact provided them tabs. Under the CSR activities, we have provided all the students tab. They use the tab, and these tabs, the children themselves operate. They are given 40 minutes, within the same class hour sessions, 40 minutes a week. There are about 26 sessions. There is the pre-assessment that happens, at what level they are at in terms of science, math, and other things. And there are some specific skills that are identified in which they are supposed to improve upon. So all these are captured before the training. And then they go through the training, and this is all, the training is in game-based. So they enjoy doing those activities. So once they complete, and it is a kind of competition, no? Who completes first? Some students completed what is meant for 40 seconds, they complete in 20 seconds, 30 seconds kind of thing. So they are able to compete with each other and perform better also. So we are seeing a lot of improvement in their performances as well. So the different skills that we have been able to improve upon are the visual processing skills, which is very, very essential. There are some 5 fundamental skills that has been focused upon. This is visual processing, then memory skill. We all know that earlier we felt that
we are all used to memorizing everything. But today we find it we find the students are finding it very difficult to memorize, to keep it in memory because of lot of distractions that are happening around. And therefore, this is one area where they are able to improve upon their memory skills as well. And then you have the skills of focus and attention, especially in the COVID, during the COVID period when they were all not in the classroom setup. There was a lot of distractions that they had to undergo, which was not their fault at all. So we wanted to improve upon those skills also. So now they are slowly building up, getting the right kind of focus and attention, because earlier it was a very big challenge. Then of course the linguistic skills are very, very important, as we all know that communication is very, very essential for any student. And all this happens at the class 6, 7 and 8. For every class it is being provided. And problem solving skills. These are also again math based. So they learn the fun way, all these skills. The fact of the matter is we kind of are able to capture those outcomes for the class individually, for every student, for a group of class, for a particular section, as well as for the entire school. So all these are measured and then the outcomes are given at the post assessment, and we are able to give interventions of improvement on areas where they fall behind. So sub-average skill averages are there in terms of reasoning, selective attention, creative thinking, synthesis. This is very, very important for students. Creativity, working memory. Normal memory and working memory is different. So these are all the various aspects that are being covered. You can see the kind of measures that are captured. Each one has a particular indicator and indicators as well as interpretations that go behind, which are communicated to the students and the teachers concerned. Young Entrepreneurship Program. This is another excellent program to bring creativity and talent amongst the students, and also to make them understand what money matters. We are all talking about being entrepreneurially engaged. And we talk about this in the college level, university level. We want everybody to be not job seekers, but job givers. So if this kind of approach, the training on entrepreneurship is given at a younger age, say at the class 9 level, because lesser than that, they might find it difficult. 9th standard is reasonably good enough for them to assimilate this kind of information. So this program is offered at the class 9. So every program is chosen in such a manner at what class they will be able to take that kind of a training. This program, Young Entrepreneurship, is not given in class 6. So we have, every program is meant for some particular class so that they are able to assimilate and gather those information. Robotics again is for standard 8. So they learn robotics by practicing practically for it. This is all 10-day program that every student undergoes in standard 8. This is offered across all schools. And you can see, and we have the students who have undergone this program, in one of the schools, they participated in within the state competition, inter-school competition, and they won the prize as well. So that is the kind of training, and they also feel good about it. Earlier, they did not have any idea about robotics. And within 10 days, they were able to demonstrate to that level of winning the prize, interstate competition. Of course, we all know that health is very, very important, and this is a program that is also sports activities. We provide training for schools which do not have, they may have a PT teacher, but all of them may not be very good in all the sports that are required. But students have those inclination, they have the energy, they have the talent in the respective sports. So we wanted to encourage that also, and these sports were encouraged here. Then this is a program for standard 11 from the IT computer science background. So this is a program which will help them to understand the fundamentals of digital, how to maintain, how to secure the password, how to keep it safe, how not to share it with others, and then how to design their own web page. So all these will help them to
kind of giving them the kind of confidence that they require when they move out of the school. And there are instances where the training partners that we have engaged, they also take them for small works of development for web design and other things for which they are getting remunerated as well. So it becomes an opportunity, they get a good feeling. So I think I explained to you about Science Made Easy for the standard 3, 4 and 5 students. Memory skills, this is another program this is not part of the STEM program, that is the tab-based program, but is specifically focused for standard 6. You can see the environment in which the students are sitting. They are all sitting on the floor. You can see they don't have benches to sit upon, but they have a lot of energy. They have a lot of interest to learn. This is another standard 11 program, beautician program, which enables standard 11 and 12 students who come from a very economically backward background, and they have economically challenged background, in fact. And they have the opportunity to either do beautician as a course subsequent to that if they are not able to continue. There are many students like that who are not able to pursue further studies, but this will help them to develop on the skills that they have learnt here. So space is always a mystery for everyone, whether it's a child or any elderly person. And this is another program that is being offered to the students to get the feel of the space. And we have engaged the best trainers who have been involved in the national space mission activities also of the government of India. So they are part of ISRO and other things. They have been sending students to NASA as well for getting training, for getting the exposures. So that is the kind of people. So these are the programs that we do. Tally is for commerce students to help them learn, because that will enable them, if, as I told you earlier, for beautician program, they are unable to pursue further for a graduation program, they can still manage to get into some of the organizations to get their livelihood. We are focusing on their skill building activities so that they are also able to become independent and not dependent on their parents. And all these are subject to audit. The entire process is audited, the outcomes are audited, and we have engaged external auditors for this purpose. We have also MSW, Social Work Department of the DG Vaishnav also, who continuously evaluate them as an internal audit process and give us reports on areas of improvement. These are all the sweet challenges that we have to identify what kind of skills that we need to give to the students. Who will be the training partners? This is very, very important. The partners play the trainers play a very, very important role in giving the right thing. And they should have that attitude of giving. So we have identified those kind of people who are not looking at from a profit motive, but are also willing to become part and share the process of the CSR activities. And choosing the schools was also a good challenge. And sometimes we are also providing some infrastructural facilities. So identifying the vendors is very competitive, and not 1 rupee we should be paying. So we get those process of getting the quotations, choosing the lowest, and not only the quotation in terms of price, but also ensuring that the quality is maintained. Quality is very, very important. And scheduling the training, this is a very, very big challenge, because the school have their own schedules and other things, so we have to maintain their regular school schedule timings, and in addition to that, provide these trainings as well. We have to ensure that it is properly managed and administered. We have a MMA CSR steering committee at our end. In addition to the company which provides the CSR funds, they might be having their own committee which is as part of the requirements of the CSR Act. But nevertheless, for our own implementation, we have a steering committee which goes through the process, evaluates everything, right from the planning stage, getting it approved, having the donors also involved in the whole process, because donors, it is their money that we are responsible for. Yes, of course, as I was telling you, the donors are the persons who have been contributing, and
The donors, as Mr. Rajaram was mentioning, they did not want to publicize what they have been doing, and we thank them for what they have been doing. As I was telling you, the impact and outcomes have been tremendous. The students are ready, are we, and we should be ever ready to support every needy. Thank you all. We will take the questions later on. I invite Sri Prem Kumar Gokuldasan for one thing we have to tell about him is that he is supplying or constructing the fourth pillar. Fourth pillar, I say because it is Roti Kapda Makan is even today it is relevant in spite of several years of independence or decades of independence, and even after 1 decade of CSR. And the fourth pillar is education. I invite our friend Bumblebee Prem Kumar Gokuldasan to share his thoughts. Only problem is the time constraint. I request him to be not so generous like Dr. Dignitaries on the dais and dignitaries of the stage. Anaivarkum vanakkam. Good evening. So it's really a tough time, I think, getting a last slot on the day, right? So let me. So first of all, thank you so much, Mr. Krishna Swamy, for this opportunity to be here. A privilege to be here, and for this such a beautiful stage and forum where both the ends are, very, very productive, very keen in terms of what they want to learn. Sorry. Okay, thank you. So, yeah, I'll keep it short. So I'm going to play a 2-minute video, and then I'm going to talk about only, so just talk about specific in terms of, how different we are, and probably coming from corporate to non-profit, right? What are those brilliant experiences I have? Couple of points I'm going to talk about, and then please watch this video. கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. This is one of the 10 verses in 40th chapter Kalvi of the classic Tamil Sangam literature Tirukkural, which emphasizes the importance of education in human life and thus served as an inspiration for naming the app Kalvi 40. The seed for this was sown when I was disappointed with the profound inadequacy and imparity in the quality of education imparted to the rural children. Compared to the countries I had lived and worked, that would take along even the slow learners. The design of limiting all the videos to around 3 minutes is to keep the app light and to make the most of children's attention span. Apart from these variety of online features, holistic development, offline training, offline summer camps added a lot of value to them. In the current form, Kalvi 40 offers 3-step solution. Number 1, free Android mobile application without any advertisement to the students from grade 3 to grade 8 who learn through Tamil medium. Number 2, upgrading the conventional classroom into a low-cost digital learning environment. Number 3, data-driven approach to appreciate and incentivize the usage through online mechanisms. So currently we are present in 900 schools across Tamil Nadu. So yeah. So, that's okay, thank you. So, I'll stand here. So, currently we are present in 900 schools across Tamil Nadu, taking this digital learning experience to each of these classrooms. Some of the important learnings, I would say, are probably, from a conventional non-profit organization to a technology-oriented non-profit organization. Naturally, coming from corporate to
this side. I think one critical example, I would like to share two stories and then talk about why technology can be, very important. So, what we have is a digital content, interesting video, and it is like, the whole content is being prepared by volunteers across the globe. So 10 to 15 countries, Tamil Makkal across the globe have come together and prepared this video. And this whole thing is available inside a rural village, in a rural classroom. So, and also it is available in an app form. So this being available, we do not know sometime in terms of, we know the mobile number who is using and how much is the usage. Beyond that, we do not have track of who's using. So someday we get an, apart from the school curriculum, we also have like general topics, like, variety of things, 23 different categories and all that. One fine day I get a video from a remote village like Kallakurchi, where a kid, who has learnt basics of French, bonjour means vanakkam, from Kalvinapada app, and he or she gives it to, tells his mom to record this video saying that I'm going to now talk about French and the basics of Tamil, bonjour is vanakkam, and asks his mom to record this whole thing and gives it back to me and send that video to me. So the whole thing I talk about is like the technology, the power of technology is, I do not know who the recipient is and he does not know who I'm giving to. But the important point is I have given him an enablement where that self-learning is something, the most powerful thing what you can offer to kids, right? Self-learning. So that's number one. Number two, all this technology and then classroom experience and all that, I think, someday we always doubt ourselves in terms of, are we quite right? Are we getting enough feedback? So we do this sometimes. So we cut down everything. We go to the rural villages because we are working completely on rural. Go to villages. Are we really making an impact for ourselves? We tend to question. So one day I'm in Tiruvannamalai, maybe I think 1 year back. So traveling across villages. Vandavasi is remote. From Vandavasi, it is like 40 kilometers inside Ramakrisnapuram, the village. And I go and ask kids in terms of how do you know Kalvinapadu and how do you install Kalvinapadu? A blank question, asking them to respond, how do they do it? And 99% of the kids say, sir, Tamil la type panna, sir, English la type panna. So almost like fourth school and everybody is repeating the same thing. That is how I got the app downloaded, Kalvinapadu, and everybody is repeating. This school, almost 6th standard, a small girl comes and the teacher says, sir, she doesn't, avanga amma kudukave matanga mobile. But only she gets for a limited time. And the netla amma avladhan kudupanga. Teacher is saying, and that kid comes. And அந்த பொண்ணுட்ட நான் கேட்குறேன், ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஹர், எப்படிமா Kalvinapadu இன்ஸ்டால் பண்ண? 6th standard ஒரு மாதிரி சொல்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு, she said voice command, right? So I think that is the power of, when we are giving them opportunity and to allow them to explore, and the power of technology is like, we do not know, you get something like that. That's a phenomenal thing where we didn't teach her to use voice command, but she has taught herself. She has learned by probably looking around and giving the opportunity. I think those are the powerful things, what I would say, technology. So technology, I would say, every NGO, wherever possible, please use technology, because the way I look at it is like, சந்தோஷப்படுறதோட இன்னைக்கு கவலைப்படுறது தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு கிராமத்தில் போயிட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு ஸ்கூலையும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது, அவ்வளோ வேதனையாக இருக்குது. இன்றைக்கும் இங்கே இருக்கோம். ஏன்னா நான்லாம் 7 வருஷம் யூரோப்பில் இருந்திருக்கேன், ஜெர்மனியில் இருந்திருக்கேன், யூகேல இருந்திருக்கேன். when I come back and look at it, I always dream, when are we going to give free education to my citizens? When are we giving that quality of education to my free education? So my benchmark is very high. I'm not satisfied with whatever we are giving. Whatever we are doing for last 4 years also, we feel, I would say, more than happy, still unhappy that it's a long way. Maybe it is 20 years of work ahead, what we need to do, right? So அது மாதிரி இருக்கும்போது please use technology. Only limited people are here and limited people, minuscule of people are attempting this. Please become very, very efficient, and that is where we can do wonders. So I think point number 1. Point number 2, collaboration mindset. I would always say, I think the purpose is only one thing. When I go to tell my team, more than me, I think my team has brilliant experiences. When I go to schools,
I think serving them, making them better, and when we come back and see that we have given some impact to them, I think that is the only thing we believe in that. Everything else is just a noise. Who is doing what we are doing, which brand is doing, it is immaterial that whether Kalvinapad is doing, either somebody else is doing. Are we making a difference to those kids? So collaboration, I think if you have that mindset, we are ready to collaborate with anybody, and whatever I know in terms of technology, whatever we know as an organization, we are ready to share. Similarly, please share that. I think we have limited time. When we all collaborate together as an CSR organization, as an NGO, I think the pace in which we can go forward is something phenomenal, and that we don't have time to reinvent the wheel. We want to learn from you, adopt it, and move faster. I think this is point number 2 I would like to. So there are so many examples here I can talk about. And I think that the third important thing I always talk about is I think we need long-term approach. One classical example I would like to quote is when I go and present to many people, institutions, industries and organizations. Recently, 6 months back, I presented to IIT, don't quote me outside. So IITM director, I think one of those things, before even he allowed me to present, I think only one question he asked, sir, last 30 years, நம்ம என்ன சார் பண்ணோம்? ஒண்ணுமே பெருசா நடக்கல. What is that? Have we tremendously changed? Looking at the benchmarks what we have. So I think that is the question what we have when we want to seriously make change. So look at long term. Are we here? Even if you look at the scope, you want to narrow the scope, but do a long term thing. You want to stay here. Give every penny, whatever being CSR funding what we get, we want to be meaningful, truthful, and I think we want to make that change. I think these are the 3 points. I think important points. I want to leave it for the non-profit organizations. And so always thankful for the CSR funding and support. And I think that makes a huge impact. And together we can do a lot of things. So thank you so much. So, friends, we had a very wonderful session. We don't have time now. We had learnings from what Sri Rajaram said on Srinivasan Services Trust, as well as what our friend Prem Kumar just now said about education and the manner in which he is reaching out to the remote corner, the masses and the children. It's wonderful. And we have also seen how in 2 years MMA could reach out to so many schools and create a lot of skill development for children. Sustainable Development Goals, SDG, is one thing which you guys have to go through. And if you are NGO, try to connect to one of those goals or some of those goals. Improve the governance. It is very important in order to be in this space. And in order to be in this space, you should have the mission, vision, plans, and governance, and also the right approach at the right time to the right person, so that we are able to, achieve our goals. And all of you, I will definitely say, with this வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். நீங்கள் ஃபீல்டில் போய் நீடி பீப்புளுக்கு டைரக்டாக work பண்றது, that is the highest a person can achieve in human life. They are the people who are likely to be kept alongside the God. That is the kind of service all of you are giving. CSR Spark has given you a platform to learn about all these things, get a network and interaction amongst all the stakeholders. Donors are corporate in CSR. There is no problem for that. If they are making profits, they are giving a portion of it. But translating that money into impact in the society can come only from NGOs. And that is what Krishna Swami said in CSR Spark he is striving to achieve. With this concluding remarks, I would like to wind up the session, leaving the interaction with our friends during the tea time. May I invite Sri Krishna Swami. So we've had 3 different types of implementing agencies over here, and I hope the crowd is slightly thinned down now. Nothing wrong about it. It's quite late, and
I'd like to thank Dr. Ravichandran. I request Captain to please come over. Vijay Kumar, kindly present a memento to Dr. Ravichandran, please. And also the mementos to the panelists, Captain. So while concluding the event for today, I'd like to thank everyone who's made it here, who's been here patiently up to now, and of course the panelists, and a big thank you to MMA for partnering with us. And I think it's been a phenomenal event right from the morning, from the speeches, everything. Thank you very much. Hope to meet next year. Thank you. Please stand for the national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे